Bună seara, dragilor și dragilor! Mă bucur că ați venit la cea de-a 35-a lecție din epopeea, Odiseea științei plasmatice, știința care ne dezvăluie legile Universului, legile naturii. Dacă noi trăim cu toții după aceste legi, va fi echilibru pe planetă, va fi pace. Vom începe cu tratatul de pace pe care domnul Kesh, împreună cu cei din Consiliul Universal, l-au semnat. Și acest Consiliu Universal este format din unul sau doi reprezentanți din fiecare stat din lume, iar acești reprezentanți deja l-au semnat în lipsa semnării de către liderii fiecărui stat. Acești reprezentanți sunt reprezentanții sufletelor națiunii, iar acest Consiliu Universal lucrează la nivel de suflet, pentru că această știință este știința sufletului. Această plasmă, de fapt, are aceeași natură cu natura sufletului, cu natura găurilor negre, materiei principale din gaura neagră. Știm că o gaură neagră, așa cum spune domnul Kesh, are în interior un soare, pentru că dacă nu ar avea un soare, nu s-ar mai putea recicla materia din univers, crea alte universuri. Această gaură neagră ar înghiți tot, dar nu este adevărat. Domnul Kesh așa a susținut, pentru că a fost revelată această realitate. În anumite scrieri sfinte spune că, divine, că fiecare atom, fiecare celulă are un suflet. Iar acest suflet, de fapt, este soarele, pentru că energia și natura câmpurilor este aceeași cu natura soarelui, adică materie principală. Deci aș dori să rețineți acest lucru foarte important, că sufletul nostru este de fapt un câmp. De aceea este invizibil, intangibil, dar putem să simțim. La nivel de suflet se întâmplă ca noi să comunicăm cu Universul. La nivel de suflet, sufletul de fapt este centrul de comandă al omului, cel care alimentează fiecare celulă a organismului, fiecare soare. Așa am spus noi, că sufletul este ca un soare, iar organismul uman este asemenea Universului. Fiecare organ este o galaxie. Dacă stăm și chiar natura acestui carbon 14 ne spune de fapt că organismul nostru în interior reprezintă Universul, pentru că noi găsim acest carbon 14 și în cosmos. Iar cosmosul nostru creat care conține acest carbon 14, repet, are aceeași natură cu cel pe care îl găsim în interiorul fizicalității. El este carbon 12, dar se comportă ca un carbon 14. Iar acest carbon 14, de fapt, e același cu nitrogenul, cu azotul. Are o natură cosmogen. Da? Deci natura este cosmică și îl găsim și în interiorul organismului uman și în univers. Acest carbon 14, vom discuta în partea a doua, are energia necesară sufletului să se conecteze cu Universul și în felul acesta să se deplaseze în călătoriile noastre pe care le facem în fiecare seară în vis,
Da? Și putem chiar la dorință să ne deplasăm la nivel de suflet, dar nu intru acum în amănunte. Acum îl rog pe prietenul nostru Alex să deruleze acest filmuleț și v-aș ruga să vă notați întrebările, ideile principale, să discutăm măcar 5 minute la sfârșit. Mulțumesc! One of the main problems with us and with this line of teaching has been that the science and understanding of present science has created a fundamental flaw that we have to put it right. As I'm going to draw it again, in the nuclear physics, we have accepted the division of a neutron. We have accepted loss of some energy. We have not understood exactly, again, what is inside this thing. We assumed that a neutron is a plasma like this. If we look in what we have learned, and if we go in the depth of what we have learned, from the creation of rotating plasmas, from the interaction of the soul of the man, we come to a new understanding. This is where the division in the world of plasma physics brings a lot of reality in the creation of new technology. Understanding both, we have to accept the reality. And that is, a neutron itself has La mine s-a întrerupt, m-a scos din program. Și la voi? Da, și la noi. Am înțeles. Deci e de la ei. E clar. Să mai vede imaginea sau nu? no. Nu se vede? Numai un pic, o să ne întoarcem numai un pic. Am avut o cădere de curent. Scurtă, suficient de scurtă ca să... Da. Nu le place unora despre ce discutăm. Bineînțeles. Da. Acum se vede, da? Da, da. We have to accept the reality. And that is, a neutron itself has a central field force, what we call the black hole of the neutron, where the field forces have to be to hold on to the structure of the neutron itself.
So if we understand this, we come to a totally new physics, a new understanding, and this new phenomenon understanding gives us a very new insight. And then in the space technology we can apply this. In fact, what happens, what we see to become an electron is the mother, the seed center of the neutron. It's this which breaks through and then on its own takes its place. That's why what you call in the present physics, one is smaller by dimension, but it can keep constant space and position from the center. Where the bigger carries the major mass, but the smaller carries the stronger mass. So what we come to understand, the field forces come back together. So in fact, what we see for the creation of electron is the center point of the neutron, which is itself in what we call in the plasma of physics up to now, and what we saw in the construction of the soul of the man to be the center point, which as it finds its new dimension in respect to its environment, then it releases itself and it divides. If you go back to the soul of the man, why the soul of the man leaves the body of the man at the point of death is because exactly what we see in neutron. The field forces around it to hold it lose their strength because the blood vessels around the brain lose the heartbeat. And that heartbeat changes the condition within the brain and allows the division or the center to release itself. This is in line exactly what we see in the world of neutron and soul of the man from the physicality of the man. There are 2 points which has to be understood. Does this soul itself become the center of creation of another? Now we understand more. Now we understand that for now that we understand the operation of the plasma and the soul and the structure of the cores which you have made, the single core cannot be any different with a gans material inside it, which is the essence of the creation, any different than what we see in the world of reality, in the world of plasma physics, as we have understood and we can show. One of the reasons, as I explained, is most fundamental for us to understand that the soul leaves the body of the man when the heart stops, is that because the environmental pressure of the gravitational magnetic field, which is holding and feeding, is not there anymore. So the soul has to find a new position, a new division. This is why in the new knowledge and with the new technology and photographic systems we have, we can see the departure of the soul of the man from the brain of the man, from the head of the man through his brain continuously. In a coming time, we can indicate exactly when to call a physical body a non-functional, or we say it has ceased to live on this dimension. This is a huge, huge break away from what has been assumed up to now in the world of physics and in the world of what we call theology, in the world of creation. This is important
because in this process, we need to be able to understand the totality. We went from the matter, we created the GANs, we created the magnetic gravitational field, we created the condition that fields in liquid condition of the body of a reactor, creating the hollow center, which is the control of the totality as it creates gravitational magnetical field positioning. Then we understand, simply we have to rewrite the books of physics. Or in a way, we have to add to the knowledge of present physics. We have assumed that neutron divides into electron and a proton, but we could never define what was inside which came to the division. Now for the first time we can explain. We are going more in depth into the plasma physics. If you look in the totality of what we had, in simplicity, now we can go a step further in the total construction of the neutron. As a plasma physicist, for me, this was clear in my second, third year of education in Queen Mary College. This is what I asked my professors. Explain to me what's inside there. Nuclear we understand, but we can't accept it. I could explain it, I could see it, I could understand. If a neutron leads to a proton and electron, so electron should have had its own existence prior to departure. How come they're all the same size? How come they have the same strength? For 40 years, I knew the answer. But now, as I've educated you, you know the answer too. In fact, what sits in the middle as what we call the soul, which is itself totally a strong field, becomes the electron. What we see as the fields of energy which comes out is the opening of the passage of the truth for electron to be. Now the whole process has to redo itself and find itself a new balance. So shall electron find its own center again, till the time comes that the field energies of around will change. Can I have, I'm going to try to switch over if I don't get lost because I have to renew one line, please. So what we understand, it's the simplicity of the knowledge which we have been missing. Now the world of physics needs addition to its present knowledge. Now we have, for the first time, look inside in what we have learned through GANs, through plasma technology, through new understanding of field forces which he holds on and creates the sphere or the condition of the plasma, needs to reconsider, to add to the knowledge. We need to do so. We have to do so. We have no choice. Otherwise, we are stuck to the past. We understand it, we see it, we observe, we absorb, we see everything which is with it and works within it. And now we have to accept the next step. For the first time, we understand what an electron is, where it comes from, what is the source of it. We just don't accept the neutron and the proton divides. And then they divide again. And then they divide again. So with the new present physics, and with what we add to the knowledge, it becomes essential for us to see the similarities, to see the work, to see the reality
in the totality of the knowledge. So from now on, we add a new chapter to nuclear plasma technology. And that is, now we know every time a division comes is when the environmental conditions around change or absorb, and in that process, the center, the pressures which hold together the ganses of the matter strength fields changes. So it gives a more powerful center a chance to be released. It forces it to be released because it cannot hold to the condition which it had before. So by time we come to understand, we have entered a new era of physics, a new understanding, where at this point now this new center has to create balance between its fields, and it was with the others he start creating his own central field forces. These are essential if we travel into the space through time and through depth of the space. What does this gives you? How can you apply this? How can you use this in the space technology that allows you to travel with the speeds beyond the imagination of the human race? This is how this universe was created. This is how, when the central point of the unicos, of another neutron, another universe divided, the place in them is taken place, and we see our universe. The same here. This one is an amalgamation. So it does not have that much power to it, but it has a volume to it. Where this one has a speed, this one has conjecture, this one, if understood, becomes the new way to travel at a higher speed with a higher strength. Where, in fact, if you look, the field forces of this, if I can draw it, in trying to establish the next sphere, push the material at the highest speed. If man understands this, if man comes to comprehend the work of the forces, as you call the soul of the man with the body of the man, and the trajectory of the soul from the body of the man, which is exactly the same as if you had a craft, you could clear field forces within the center, that by change of the fields, you change variation on the atmospheric condition or boundary condition of the fields you have created, man will be trajectoried into the deep space in the speeds beyond imagination of the man. It's you who dictates the direction of the flow. It's you who decides the speed of the trajectory. This is how in space you can send packages of energy, information, whatever, from an aircraft, from what I call a spaceship. If you release such energy in the depth of the space, now you can see the weapon technology of today is obsolete. The mass energy released into any environment makes even the weapon nuclear Colate, Alex, de asta. Așa. I think he's temporarily. Then we come to understand
we have developed new space system, the new space travel system, new space even communication system. Because if you refine this and you can create a condition of both gravitational and magnetical field of trajectories, zero time communication is the name of the game. This is what a number of governments and nations will be interested to understand, how we can develop, how we can extend the knowledge to the point that we become, in a way, totally free from time and space, free from the energies of space. The space and time, when you can create such a position, will confirm to man one point, and that is, it's time for man to enter the dimensions of the space travel. It's time that, more or less, if you can dictate the plasma structure, center, the what are called the nucleus, or what you call the principle of strength, you can travel within the depth of the universe. Remember one thing which I taught you yesterday. You remember the brain with the soul, where the copy of the what was on the brain, what we indicated was within the soul, so shall be the information within the plasma of the neutron, or the space, which can travel beyond imagination of the man. We Hello, need Mr. this Okay. space. We need this understanding now, with a new understanding of the structure of the soul of the man, with understanding of the time and the space which one travels in, to extend the knowledge in plasma physics. This has huge applications. If man understands this knowledge, one can release so much energy within the structure of a neutron that can literally supply nations for centuries. Don't forget, we talk about one nation, one planet. You may understand the implication and understanding. There are a number of these resources in the universe which man has not understood to tap into yet. We look for nuclear technology, but these are the centers of the energy in the universe which continuously feed the human race on this planet. Now, with the knowledge we have disclosed, it should be easy in the coming time for man to tap into these universal energy resources and be able to produce or receive as much energy as he needs. Very much, we come to the point of development of, instead of nuclear reactors or whatever, we come to the point of delivery of the space energy systems, which means we can absorb with a new technology the energies of the universe
and then tap into this. The resources and the understanding has to be there. The totality of the knowledge has to be there that you can relate to, that you can go further. If you remember, some of our people in the process of testing, they reported loss of the reactor's center cores. And they didn't know where it was and where it could be. If you remember, in running a reactor core, the center core was never found. This is exactly what has happened. The creation of the field so much that has forced the trajectory with its own plasmatic gravitational field that no matter exists. Because the field strength is so much higher that does not allow any other process. Now you understand. Gradually, the physics of plasma becomes very sweet to understand. This has been clear to me for over 30, 40 years. I understood it at very young age that, and this is what I was always discussing with the nuclear physicists and the other scientists. The present physics does not answer. But in so many ways, if we could all understand this, it brings a lot of changes. It brings a lot of new understanding. You can trajectory this into anything you like. It will not destroy, but in a way, it delivers such a huge amount of energy that by itself the entity cannot accept. And then in that process, the entity will come to receive a higher energy, and by doing so, it creates a totally new dimension. And this is what we have been trying to explain, and this is what it has been done up to now. The process of understanding is simple. The addition to the knowledge for those who have become nuclear physicists and atomic physicists, now that we have taught further and deeper into knowledge of the plasma and the soul, we can go from one to another. We can go to the depth of the reality to understand that the new dimension, the new tools of a space for man is so much easier to operate under, that does not need anything but the total understanding of the structure of the physical entities in dimension of the plasma strength. Any questions before I go any further and lose a lot of you? Sir, we lost your video and your audio quite a bit in your explanation, so we missed quite a Hello. bit of the concepts. Sorry, I can Anybody? barely hear you there, John. I say we missed part of your video and your Hello. audio, and it's the most important part of the audio, the explanation, the concepts. Can you hear me? Hello, Mr. Kesh, can you hear me? Yes, I had you on the mute. I'm trying to Okay. work with two systems here. Carry on, please. John was just stating that it was hard to hear some of the things that you were showing us and presenting here and teaching.
because of the cutouts. So what shall we do? Shall we go home and come back tomorrow? Maybe human race was not ready to hear that part. Well, maybe we just have to work it through a little more in more detail. We have an unstable set today, and this is causing problem. With both systems, we have unstable condition. Maybe, as I said, man wasn't ready for decades and centuries. Maybe it's not ready yet again. Well, What we perhaps, explain, what I have explained is that the process of the division of the neutron, for the first time we can explain, that is the center of neutron itself. As you look at the structure of the cores, rotating cores, which they have a center, and the fields, and then you have the matter states or the Ganser state. As by rotation you create a center, the way we have seen and we explained in the structure of the soul of the man, in the brain of the man. Now we understand the center of the neutron is the same, and he has a center, where by the change of the fields in his environment, then the center divides, and the balance of the energy, what is left here, becomes the proton, and what is in the center is electron, with a higher power that it can carry on with its random motion. In fact, if we look, we understand the whole three are the same. In the life of the man, when the blood circulation, which is surrounding the brain of the man, changes through the misfunctioning or stoppage of the heart, the environment changes and forces the release of the soul into a new dimension. So the creation of the soul and the division, or the, not the creation, the release of the soul from the central structure of the physicality of the man, the same way as a neutron division, which is electron and proton, is exactly the same. And then, as I explained, if you remember, some of us who did the test, creating deliberately a center core, a second core, and a third core, or we had a center core created in the middle, we have found some of our cores have disappeared, or we have lost them, we cannot find them. They have gone through the same process, where the field forces in the surrounding has forced the trajectory process. So in all three, the creation of the release of the solar man and the division of the neutron are in the same as with the cores, where we see the release of the inner core is all the same. Now we understand. But now once we understood this, and we can elevate the knowledge of the man, we can dictate on the direction of this trajectory, or on the direction of the release of what you call the electron. This gives man a new dimension in the world of physics, a new understanding, and this will be written in the books of physics as a new chapter, going further into the structure of the material, going further in the structure of the plasma technology. As I said, plasma technology is the next step after atomic and nuclear. Now we spoke with the fields, now we have to speak. When we say nuclear, it means we deal with the nucleus. Now we are going inside the nucleus, and we have parallels, so we can relate one to another. We can go from macro to micro, we can go from the brain of the man into the neutron structure and the man-made system, which confirms and complies with the same rules and regulations in the space. This is what, as I said, will shock the world of nuclear physics. For the first time, not only we say neutron is a plasma, electron is a plasma, proton is a plasma, we can show the birth of proton and electron, we can show how and where they are. In fact, it's the center itself which, due to the change in the surrounding, in the strength, gets released. And it's released trying to find a new balance. It creates a new life for itself. And this comes back to be the same. That's why we see not much change in the size of the electron, proton and neutron. Because it's the center which has changed, and now this in rotation and the forces from this have to create a second process. And this will go on. It's the same as the creation of life on this planet and the universe.
But if we understand and we can use, dictate the direction of the flow of the release of even our own spaceship within the plasma which we created, where we make our craft to be the center with the massive field forces around it and dictating the release direction, we can travel the spans of universe beyond the imagination of the man. And this is where we are going to. But at the same time, once we understand this, it opens a new era in the world of the peace. With this, we can release so much energy that no weapon, present weapon made by man, will be able to stand the energy release at this level, be it electron or proton. So if I change my jacket doesn't disappear. It becomes a jacket of a aircraft carrier. The central depletes all energy from every element. Now you understand. We said when we put an item in our mouth, the minute it enters the mouth of the man, because of the Gans condition of the body of man, it starts behaving as a Gans and not as matter. So shall be the battleships. Go back 2-3 years ago. I gave a warning to the Israeli government. I feel sorry for those mothers that they never see their daughters who are in the submarines in the Persian Gulf. If anything released to damage the integrity of territory of Iran. This is the technology. This is not new, but for the first time we release it. In a way, when you see the Russian crafts flying over, they do nothing. They create a field, and as they flew out of it, the field surrounds and they move out of it and they release it. They become the trajectory. And in so many ways, as electron can control the size of the proton and its position, so can the craft. The new space technology needs this, because when we travel into space, we have to be to isolate. You travel in deep space, and as you are going through, if this is your spaceship, and as you're traveling in that direction, there are fields which you recognize through understanding of other teachings which you do in the future. The field plasma in this zone is, let's say, a virus like, let's say, HIV or another virus. What you need to go through it, that you can attract it or be affected by it. But in a way, by releasing yourself at higher speed in a different direction, you cluster it with your own system. You encapsulate it. Same time, you create a directional motion. You have to remember, in the plasma physics, in the space technology, the craft always is as bottom of, not in the present aircraft industry that we see tail, where the craft is at the front. These are the new knowledge. These are what we need to know, but we can use it for application and implication of peace on this planet. We can literally write off any present technology, because there is one factor, one big element in this, and that is the wish of the man is peace, and that peace carries the signature of this system. Which means that no harm shall be done. You can deliver a space system into any aircraft carrier. And then what happens? Then we need to understand
Alex, s-a înregistrat și ce am spus la început sau s-a întrerupt și nu s-a Din înregistrat? păcate Dacă s-a s-a întrerupt și vor fi 2 bucăți. N-am ce să fac. Am înțeles. Da. Așa. Haideți Cu ce continuăm după să... asta? Da, mulțumesc. Cu ce Haideți să continuăm? vedem despre ce a fost vorba în acest fragmentel. Vrea cineva să ne spună? Și dacă ar vrea, n-ar putea. Am băgat din setări ca să fie mute microfoane tuturor, pentru că fiecare trebuie să fie responsabil de propriul microfon, să nu-l deschidă sau să-l așa când vrea și cum vrea, deci fiecare trebuie să fie responsabil de el. Pe parcursul cât se vizionează filmele, am dat din setare să nu se poată deschide microfonul decât a cohoșului și a hostului, pentru a nu crea interferențe. Și acum o să setez să poată să deschide oamenii microfonul. Ok. Mulțumim, Dan, pentru ajutor. Bine. Da. Aștept. Hai să vă spun eu așa 2 idei și apoi dumneavoastră le dezvoltați. Deci o primă idee de reținut este faptul că domnul Cash a reușit să explice umanității de ce se divide neutronul într-un electron și un proton și cum se divide. A spus că în interiorul neutronului se află, de fapt, un potențial electron, acolo în centru. Și că acest electron mai departe își găsește o traiectorie când pereții neutronului în anumite părți devin mai slabi datorită slăbirii câmpului magnetico-gravitațional și mai departe acest electron se divide și el, își creează un propriu nucleu, da? Și mai departe se divide într-un electron și un proton. Și așa se explică și crearea vieții pe Pământ, pentru că o celulă se divide, da? Ați auzit de diviziunea celulară. La fel, un univers se divide și el într-un univers mamă și un univers copil, să spunem. Sau frate și soră dintr-o mamă. Bun, deci asta este o idee și cea de-a doua idee este legată chiar de ce se întâmplă acum. Amenințările acestea nucleare, domnul Cash spune că această tehnologie plasmatică poate să anihileze orice armă nucleară, pentru că energia ei este de nesuportat pentru electronul sau protonul din fizicalitate. Deci această fizică nucleară este depășită de fizica nuclear plasmatică prin prisma intensității energetice. Și această intensitate, ridicarea nivelului intensității, duce și la crearea de noi dimensiuni. Bun. Acum, dacă mi-au scăpat anumite detalii, poate ar fi bine să le amintească cineva. Hai, curaj! Cei care sunt mai vechi în știință. Poate că n-am spus tot. Eu am spus așa 2 idei principale care mi s-au părut mie de folos. Da, cred că ar mai merita să spunem că ce rămâne din acel nucleu, după ce pleacă electronul, restul respectiv se transformă în proton, în ceea ce numim noi pe Terra proton. Ne mai ajută acest principiu care arată direcția, da? Traiectoria, ne ajută pe noi să înțelegem cum putem să zburăm. Și acum îl rog să pună carbon 14 pe Alex, da? Dacă nimeni nu și-a deschis microfonul,
poate că după ce vedem și acest filmuleț, prindeți curaj. Mulțumesc, Dan. Poți să închizi din nou microfoanele ca să nu avem surprize. It comes to the point that is not philosophy, is not science of understanding the creation, but science of understanding ourselves. Science of being able to work and become more aware of our own structure. In the past weeks, I start talking about one of the most fundamental elements in the world of the creation. One of the most important elements of creation in the line of communication and transportation for man will be and is carbon-14. Under the atmospheric pressures of this planet does not exist in the Trebuie să avem răbdare, că se mai întâmplă lucruri ciudate în seara asta. Se pare că anumite entități sunt deranjate. Mai vorbești. Da. Se pare că anumite entități sunt deranjate de ceea ce discutăm noi în seara asta. Acest carbon 14, de fapt, explică cum este creată viața pe planetă. Acest carbon 14 în atmosfera Terei, spune domnul Cheș că nu se poate, nu viețuiește. El viețuiește numai în interiorul omului și în cosmos, pentru că omul este un microcosmos, un microunivers. Da. Și atunci când avem noi o călătorie în spațiu, așa cum spunem, în cosmos, de fapt, călătoria este una interioară. Este una de cunoașterea adâncurilor noastre, adâncului nostru sufletesc, până când ajungem să ne contopim sau să cunoaștem pe Creator, dacă avem această fericire. Se pare că nu prea ajungem să facem acest lucru într-o viață terestră. Poate în alte vieți, în alte universuri, să sperăm că vom evolua atât de mult, adică energia noastră
va crește atât de mult încât ne înălțăm, spunem noi pe românește. De fapt, accedem în alte dimensiuni, că am aflat în celălalt video ce am aflat. Am aflat că atunci când energia crește și e foarte mare, facem saltul în altă dimensiune, creăm noi dimensiuni. Alex, te Scuze, vedem. da, m-au întrerupt iarăși. Iarăși m-au întrerupt. Da. Deja devine supărătoare treaba. Da, ne cam întrerup. Da, păi a spus domnul Cheș că dacă teritoriul Iranului, suveranitatea și integritatea este atacat, atunci iranienii se vor apăra cu această tehnologie și asta deranjează. Și Biden a spus că speră că Iranul, sufletul și inima Iranului nu va fi convins de Rusia, pentru că la nivel internațional s-a creat o alianță anti-rusească. Dar Iranul nu e de nicio parte și speră Biden ca Iran, pentru că lor le e teamă de iranieni și de tehnologia. De ce s-a retras America? Tocmai de aia s-a retras din 5+1, 5+1, pentru că a avut ocazia să vadă ce putere are această știință plasmatică, pentru că a fost utilizată atunci cu ambasadele, cu atacul acela din Irak. Da, și când și-a dat seama Trump de capacitatea, de energia pe care o deține această tehnologie plasmatică, de teamă, s-a retras și cu trupele de acolo. Așa spune domnul Cheș și trebuie să îl credem pe cuvânt. Sper să meargă acum. Ia să vedem. Nu are sonor. As nitrogen. But in reality, the dynamic structure of the work of the universe, which is similar as a macro in macro, the work of communication line of the body of the man, it structures itself into line of transfer of energy and line of separation of energy. It's very much like a plastic or wax shielding on a process between the lines of the emotion of the man. It plays a very specific characteristics because
it behaves very much like insulation. It's very much like a diamond structure, very much what we call graphene, but in a dynamic plasmatic form. And this is what we need to understand to be able to structure the life of the man and understand the whole process of creation in the process of understanding of the work of the physicality. There is a line of work which a lot of scientists have overlooked, and a lot of misunderstanding in it has brought us a lot of problems to be able to bring the dimension of the physicality into operation of the soul of the man, soul of the physicality, separation of the understanding of the line of communication. And this process will take time to understand in full. But what is important for us is how we have seen the structure of the physicality of the man. And have we understood the separation of the line in the structure? And how everything in that structure comes to be part of the total energy balance of the soul of the man, the physicality of the man, the existence of the man, and to what extent can we envisage to be able to go further. We got to look at the different structure. We got to look at the real structure. We got to understand the totality of the physical structure of the man. And something which comes up and pops up very, very nicely. But as I said, in the world of science, in the world of chemistry, in the world of biology, we have brought this misunderstanding, which now, as I said, we have to correct. And then it becomes a path, it becomes a beginning in understanding how and the way things are brought together, things are processed together, things are put together in the physical structure of the man through the connection of the body of the man with his physicality, with his soul. In so many ways, we got to go back to the basic and make some small corrections or add to the knowledge to be able to go to the next step. If we look and understand how, in which steps mankind has taken a step and has gone through the process of creation, a lot of mysteries about the life of the man, operation of the life of the man, the soul of the man, operation of the soul of the man, operation of physicality of the man, all can be understood. All can be taken to the next step, all can be added or can be understood to be added.
What does this mean? One of the fundamental problems in the whole cycle of the understanding of the physiology of the man is the construction of the physicality of the man, and how everything has been based on one or two elements, but man has calculated everything else but these one or two elements. This is very much like we have missed half of the equation. We have missed half of the knowledge. We have missed part of it which was really there and we didn't see. Or we never understood that this is part of totality. This is part of what we've been missing. This is, in essence, part which will bring us, forces us. We have no choice but to understand it, to be able to continue with it, to be able to extract from it the real knowledge. And in so many ways, this carbon-14 as the energy of the plasma, as energy of the fields of the plasma, has never been understood in clarity. And man has made, because of his presence, a lot of mistakes in the structure of the amino acid of the body of the man. It causes cancers and it cures cancers. It creates the destruction of the connection layers of the brain of the man. Leads to your age, your stroke, leads to understanding of the total work. It affects every operation of the physicality of the man. It affects every operation of the soul of the man. It affects every connection between the soul of the man and soul of the physicality. And most of the time, the world of science has never considered, never understood that what this means. What can be created, what can be given, what can be added, what can be amalgamated from understanding of the work of the carbon-14. One of the problems of it is that the scientific world has not managed to produce it the way it works in the body of the man in a, what we call as a Ganz condition, as a plasmatic condition. It has a sequence. It repeats itself in different combination, and because of its dynamism and its what you call separation of the physicality from the neurosystem, man have always ignored it. If you look in the dimension of the work
of nitrogen, we look to the work of carbon-14, and we look into operation of like CH3, it has, and it should have given us a lot of clues. We should have understood a lot of clues. I spent a lot of time today in trying to explain the work of carbon-14, because it's something, it's so fundamental that it needs a time to be spent on it, because now you will understand the work of the transmutation. How transmutation becomes possible. It comes the work of transportation across the universe. It comes from the point of insulation and isolation of the fields of the universe. Somebody's microphone is open. It comes to understanding the totality and the relationship between different parts and structure of the physicality and the soul of the man. And in so many ways is the pathway of the soul of the man to connect with the universal community in the path of the line of communication. When we spoke about the carbon in CO2, when we use it for conductivity and connection in our medical applications or in other fields, carbon-14 is the same, but in the dimension with the connection with the soul of the man and physicality of the man. Is the pathway, the way, the as we call it, the wire, the string, where the soul of the man leaves the physicality of the man. Is the connection where you go what you call a dream time, but it knows where to connect to, happens through that. It has a fingerprint of the interaction of the soul. It has a fingerprint of the interaction of the universe. And in so many different ways, we have to understand the work of carbon-14. Carbon at all, altogether. What is a carbon-14? Rick, can you pull up on the Wikipedia or a wiki, what is carbon-14 in the matter state? Can you get it? Yes, sure. Just a minute, Mr. Kesh. What is interesting, you got to understand, we look at carbon-14 in a plasmatic state, not in a matter state. But in so many ways, if we look at a carbon-14 in partially in the world of the science, present science, they call it graphene. It behaves that way in some occasions because it looks as to be the end and at the same time is the beginning of every nerve. This is Dave. He's trying to learn a language the traditional way, but they all. One end of the neural system where your nerves stop is the orientation of the carbon-14, which creates the feedback. It's carbon-14 which gives you the isolation at the point of amputation and the release of energy as what you call it, phantom pain. And it's part of the whole structure of our existence in real life. Would you like to read it for us? Sure. Okay. Get my microphone open. Just a second. Is the fire alarm gone off? Whoa.
Are you back? Okay, I'll read it. It says carbon-14, radiocarbon, is a radioactive isotope of carbon with an atomic nucleus containing 6 protons and 8 neutrons. Its presence is organic material. Organic material is the basis of the radiocarbon dating method pioneered by William Levy and colleague. To date, archaeological, geological, and hydrogeological something. Somebody is on my screen, or is it you playing with the background? I was going to make it larger if you Okay, want to carry read on. it there, or I could read it if Okay, you like. no, it's okay. Carry Okay. on reading, because we have to understand this. Carry on. You want me to read then? Is that what you're saying? Yeah, I read it. I read it up to the first you've bracket, got up to here. 1949. Yeah. Yep. So, okay. So carbon-14 was discovered on February 27th, 1940 by Martin Kamen and Sam Rubin at the University of California Radiation Laboratory in Berkeley, California. Its existence had been suggested by Franz Curie in 1934. It goes on to say there are 3 naturally occurring isotopes of carbon on Earth. Carbon-12, which makes up 99% of all carbon on Earth, carbon-13, which makes up 1%, and carbon-14, which occurs in trace amounts, making up about 1 or 1.5 atoms per 10 to the 12th atoms of carbon in the atmosphere. Carbon-12 and carbon-13 are both stable, while carbon-14 is unstable and has a half-life of 5,730 years plus or minus 40 years. Carbon-14 decays into nitrogen-14 through beta decay. A gram of carbon containing 1 atom of carbon-14 per 10 to the 12th atoms will emit about 0.2 beta particles per second. The primary natural source of carbon-14 on Earth is cosmic ray action on nitrogen in the atmosphere, and is therefore a cosmogenic nuclide. However, open-air nuclear testing between 1955 and 1980 contributed to this pool. The different isotopes of carbon do not differ appreciably in their chemical properties. This resemblance is used in chemical and biological research in a technique called carbon labeling. Carbon-14 atoms can be used to replace non-radioactive carbon in order to trace chemical and biochemical reactions involving carbon atoms from any given organic compound. Do you want me to continue? Can you repeat that last sentence? Okay. I'll say the whole paragraph. It might make more sense. Okay. The different isotopes of carbon do not differ appreciably in their chemical properties. This resemblance is used in chemical and biological research in a technique called carbon labeling. Carbon-14 atoms can be used to replace non-radioactive carbon in order to trace chemical and biochemical reactions involving carbon atoms from any given organic compound. And if you go back to the first line of the top paragraph. Oops, just a minute. Just go up. It says carbon-14 is a radioactive isotope of carbon. And then it says at the bottom, carbon-14 can be used to replace non-radioactive carbon in order to trace chemical, biological reaction
involving carbon atom for any organic compound. And when you read it, it says it decays to nitrogen. But all this is in a matter state. In the condition of the plasma body of the man, and in the dimension of the universe, what does radioactive means? It means energetic. And the energetic dimension of this carbon-14 is absolutely amazing because it's not being a beta decay. It's being a dynamic plasmatic field which is continuously travels beyond the speed of light on the matter state. The reason for it, which has never understood, or now maybe it can be explained, is neutrons are the source of the energy because they want to decay to create stability. They split into a proton and a neutron, electron, to create stable condition for themselves. But in the case of the carbon-14, you have two neutrons at the same time busy releasing, and in that process to do dynamic point centers trying to balance or create a balance in their field interaction, create a line of insulation, a line of magnetic field which does not accept anymore because at the moment it has circled itself. In the term of magnetic insulation and isolation, when you have a double neutron base like this, it means that the matter state of it is within itself. It isolates itself. It has a huge amount of energy to release. And that gives a very high dynamic center to its carbon structure, the other 6 protons and neutrons. And it literally, it catapults this material. A normal carbon does not behave like this. A radioactive material, which means has a huge amount of energy, in a plasmatic condition has a huge, huge amount of energy, which in balance with having no electron to feed off to split into, that it can create a balance of itself to become an atom. It creates what I call super bullet out of carbon-14. And that allows the man to travel the depth of space as a fuel, if you can replicate it. It teaches a lot to those of us who wants to understand, because of this higher speed, it creates a line of transportation for the field matter states of it. Carbon-14 is a plasmatic radioactive, not matter state radioactive, if we can call it that way. It's a source of energy which is so much, it's like a virus sit around the nucleus of the carbon. And because of that amount of energy it gives to it, it just makes a fireball out of the others. It's a free engine. It's a free energy resource for the structure. And when you enter in the dimension of the matter state, a lot of doctors make a mistake between it and nitrogen. It's the cause of many cancers. But it can be understood
due to its weight compared to the other carbon, it leads to the combination of matter-state interactions. It's a massive ball of fire. And this fire does not stop, because energy released by one neutron to go through what we call splitting, what to become nuclear decay, is automatically absorbed by the other neutron. And in that process, in the dynamic magnetic field, part of the energy in being given to other protons and neutrons, they become active too. And in so many ways, if you understand, aging by what we call carbon-14 dating should give you very clear understanding is the time when you stop the whole process. Then you can trace it when and how it was stopped by itself, or in the process went through a condition has stopped because of lack of transfer of energy. Interesting enough, if we go to the next step and understand that you have a carbon and you have a, in a way, a tritium. Two cells working together. Two cells working in a way as a helium, or in a way as a tritium, and sometimes due to their energy balance, they behave as just two neutrons. What is this will give is the extension in how to understand we age, how fast we age, and why when we use the Gans-Planck technology on the cell of the man, we see huge changes. Because we interfere with line of field transfer energy. This is why our CH3 Gans shows a lot of characteristics of carbon-14. And if we understand it, we can fully utilize it. When we take measurements on the decay or whatever, we always make a mistake in conversion of the energy of carbon-14 with nitrogen. It's so common that because of it, we have missed many parts of the whole structure of the understanding of the work of the body of the man. What I would like to do, I would like to take you to a step to understand this process. I need a whiteboard. Rick, would you like to write in my place, because I cannot, I lost my screen again. Okay, we do see your whiteboard right now, but
Yeah, but I don't have my screen pad. It's okay. I write, no problem. When you have a hydrogen, if you look, it's not the atom in a way. It's a half atom because it doesn't carry any neutrons. It's the lack of neutron in it. The next step here is nitrogen, or if you can put it, carbon 14. Very interesting how I cannot use my system. Then you understand the process 0 to 14. Now the next 14 comes here. Again carbon 14, but it shows itself as silica. In that process of I've got the problem in writing this down. The next 14, carbon 14, is silica. You understand? You see it there. Another 14. One of the main components life of the man. When you take this to another step, 28, 14. And another 14. It's dynamic. 42. Can somebody tell us what's this 14? In transition of the strength of the magnetic field is Mr. Cohen. Now I appreciate what a beautiful thing I had as a pen. If you look at this again, what does it take us to? Where does it take this to? You come to something very easy. 56. Yes, I know, I just don't have my screen. Hi Arman, how are you, darling? Good. Good, that's good. Now you see how carbon 14 has been the backbone, and different combination of it. Here is 56. The next one is 70. And then look what 70 does, which element sits with you at 70. But you have to remember something very strange. Here,
we don't see usually as such what takes place as another element we know with number 42. Then you understand how much our scientists of the past have forgotten and have not seen, because they never considered a dynamic structure that none of it, one of it, two of it, three of it, four of it has created the cycle of life on this planet for mankind. And look at the half balance lines. And then you see how life of the man has gradually taken shape on this planet. This raises a fantastic question, and that is very, very simply, very, very simple. Would the body of the man, working on a carbon-14 will suit to travel the depth of the universe on the lines of the carbon-14 magnetic field of the universe? It is absolutely a perfect match. And if you look at this zone, you look at this zone, and then you look at every other zone with carbon-12, then you understand how the soul of the man and the physicality of the man, the soul of the man continuously repeat themselves. And that's how we dream. And this is how the two are so close to each other that we have lost sight of our soul. Line of communication of our soul, where through the physicality we communicate energy transfer through carbon-12, but the work of the universe through transfer of the soul is carbon-14. And we live through carbon-12. Our soul lives in the line of communication of carbon-14. And this is how we will travel the space of the universe. Then you understand how easy it should be for mankind to become travelers of the universe. Every indication on the transfer of gravitational magnetic field of the space of the speed of the universe sits within the structure of the amino acid and physicality of the man in the dimension of magnetic fields. You're a perfect match. Now, does the man understand that much? That in checking the physical dimensions in matter state, sees silica, nitrogen, amino acid and iron? Or is it in reality
multiple combination of carbon-14. Then it comes to us a new dimension in the line of communication for control of the space reactors. Understanding the creation of the soul and the dimension of the emotion of the man in the line of physicality and the soul of the man. To understand how to travel, how to nourish, how to multiply in the depth of the universe, or anywhere in the universe. I warned the knowledge seekers yesterday in the teaching, in the private teaching, which was coming. Those of you who work on a dimension of any transfer, transportation, in the dimension of a structural conductivity of the physicality of the man or the soul of the man, now you have found a very big answer. If you look, when you look at the Alex Beats macro systems, you use CO2 for communication line for diabetic and everything else. Now you can add the dimension of the transportation of the soul to it. Now man has two choices. Do I want to travel in the dimension of the flow of a carbon, or do I want to travel in the dimension of super speed of the soul? Can I use the plasmatic magnetic field of CH3, which I can produce so easy, to become the giver of energy is carbon-14? Is there a shortcut to it? Or does actually sugar behave like carbon-14 in superconductivity of the energy of one hydrogen atom? Is this why the body of the man evolved so fast on this planet? Because the presence of the basic sugar, which gives you a carbon-14, which itself already very active, has an additional way
to release the energy of to become energy, source of energy? Or is the additional electron or additional neutron or additional proton, depends how you define it, becomes a point that due to interaction of the two neutrons in carbon-14 in a physical collision with the additional proton lead to release of energy that man needs to create and dynamism in the amino acid. And becomes a source of energy. In a way, we introduce a barrier. When the bullet comes, let's absorb the energy of. And that energy with that bullet, the bullet release continuously is by the double protons or neutrons, as you have an energy conformation in the plasma condition, which with the interaction of the lighter one 2 to 1, that is 2 protons confirming with the electron as a neutron in the CH3, with a third one is like putting a barrier or creating in a plasmatic film force, very much like you create a motion. This is your 2 hydrogens and this is your single hydrogen. And in that process, where you already have a carbon here, you create a release of energy to the amino acid which is bounded to it. And this amino acid becomes active. It receives energy. It can survive. So if we can increase the binding of CH3 or a carbon-14 in the presence of the body of the man, which creates a continuous supply into the amino acid, which means the amino acid does not need continuously to deplete and then replete it, gives a life of centuries to man. Because there is no damage. There is no continuous depletion refilling it. This is how you can extend life on this planet. Simple understanding of the transfer of the fields of the universe can make a lot of difference for man if the man understands what is going on. Excuse me, Mr. Kesh, could we get you to just move your microphone away from your mouth a tiny bit, not too much? Thank you. No, better. I believe so. Go ahead. Yes, is it okay? Sure. Yep. So now you understand how we can even extend the life of the man through understanding the operation of the carbon-14, and how we can use this operation of carbon-14 to create the fast dynamic motion of the protein or the body of the man in the emission of the soul of the transportation. Now, the science of physiology and the science of the soul of the man is that now we can understand much more. Now we can act upon it.
we can operate through it. We can extend the life with it. And then we do not depend on a cycle of the rotation of one thing we called the day, the year, or anything else which mankind has chosen to call this thing. Now, which side of the story do you want me to sing for you? Have the scientists been right to measure the decay of life of anything on a carbon-14, or did they miss the boat? Or can we use the operation of carbon-14 to create a new dimension for life of the man in space? Remember last week when I spoke about the separation of the gaps between the galaxies, I spoke about the carbon-14. I start putting things out for you to see what you understand till the next time, till the next teaching, till the next time, might be next time or the time after or time after. But the teaching now starts getting meaning, it starts having understanding. Because if you can create a condition of transfer of the energy in the level of carbon-14, you can tap into the universal transportation line, you can tap into the understanding, creating life for the others who are the passengers of this line to manifest themselves in the portal of life you create. All you do, you create a new bus stop. Would anybody like to take off here of the thing? I have created a condition which I can create that replication. If you want to understand, maybe we can explain, is the superconductivity within the conductivity of the plasma itself. Now you can imagine what the scientists were telling us, superconductive materials. Not only now you have the superconductive materials in the form of the nano layering, now you have superconductive path to transport that. Now that you understand, the body of the man is made of gases. Starts adding up. But do you want to invite everyone in, or do you want to have a specific length or a specific people? You don't want to invite the cousins, but you would like the uncles to come. And you don't know if the uncle will be dressed in the suit or will come with pajamas. How do you manifest that only the uncle turns up and no cousins, only the cousins come, you don't want the uncles? Go back to your teaching. Go back to understanding. Go back to understanding of the interaction of the fields of the gravitational field with inertia, which leads to creation and manifestation of the material or matter state. Then you understand.
then you understand you can create the condition of the conformation of existence by introduction of the third strength in the carbon-14, and any passenger of universe which matches into that will manifest in your portal. It's very much when you create a matter state with the interaction of the fields of your cores, it's you who by introduction of the inertia dictates what matter from the energy of the atmosphere will manifest itself. In the case of liquid and iron, we manifested, we produced blood, hemoglobin. In the case of interaction of the fields, we created gold, zinc, magnesium, and the other one, which we see in the test results as was done, independent to confirm what is collected. Now understanding the transfer and transportation and the connection between the soul of the man, which now becomes the language of the universal community, in understanding of this transportation line, now you can invite friends home. And then you dictate what friends and whose friends. I don't want this. I want to see what it gives me as such a strength in the spectrum of the magnesium with the carbon-14, and see which creatures of God come up, appear, like the way inertia lead to creation and manifestation of the energy of the universe in the gold or copper. Now we have learned how to manifest our guests. But you can use the same process to become part of, to join into the link of the superhighway of the universe, till your cousin or your son on planet Zeus has created a condition of the amino acid, the strength of your carbon-14, which leads you to land there with them. Now you understand. Because in that dimension, you travel through the communication line of high speed through what we call the soul speed of the man. Because it's still a combination of amino acid, but it still is dynamic that it can link into. Now it's getting tricky, doesn't it? Very, very tricky. Those of you who understood, those of you who maybe understand in the future, have already understood, and you have already entered to produce the portals. But be careful what you do. What did your mother say when you were young and you went on the street? Do not speak with the strangers. And do not every time go out, come back home with a cat and a dog. How many of you had that? Mom is the last cat I ever bring up, promise you that. Now we open you the portals
Who's going to turn up? And how good you have made the confirmation and process of the soul level which you have invited. If you want to lead something, start by saying, this is what I care about. This is what În ultima parte nu s-a mai auzit sonorul. Da, interesant. Să știți că au apărut și articole în Plasma Time. Le-a scris, cred că, domnul Virgil Brudaru. Sunt vreo 5 articole care sumarizează, într-un fel, fac rezumat al acestui text. Dacă vreți, vi le pun la dispoziție pe Telegram. Cine vrea să mă contacteze, îi le trimit. Acum vă ascult. Dacă Dan dă drumul, îl rog frumos, așa. Fiecare așa, ce a reținut, cât o idee. A fost cam lung video. Dar măcar 2-3 idei să fi reținut fiecare. Haideți, vă rog frumos. Ca să nu fie doar un monolog. Hai să vă pun eu întrebări, dar îmi răspundeți, da? Carbon 14. Poate să viețuiască în atmosfera pământească? Ăsta e răspuns cu da sau nu. Și dacă nu poate, atunci unde viețuiește? Unde nu ființează? Poate. Nu poate, foarte bine. Nu. Da, și unde îl aflăm? Doar în univers. În univers și mai este și în universul uman. În interiorul nostru. În interiorul uman, da. Așa. Și spune domnul Cheș că asemenea mâncării pe care o introducem noi în gură și se transformă în gans, toate navele astea spațiale, inclusiv rachetele nucleare, se transformă și ele tot în gans, în cosmos, pentru că acolo interacționează, iau legătura cu această energie foarte, foarte mare, degajată. Și C14 ăsta, carbon 14, de fapt este o energie degajată de câmpuri. Nu este material, este un carbon 14 care există numai în plasmă. Și dacă în interiorul uman există plasmă, noi suntem plasmă, atunci el nu poate să existe în altă parte decât în formă de câmp plasmatic. De fapt, este chiar energie degajată de aceste câmpuri plasmatice. Iar noi, când ne deplasăm în univers, folosim acest cordon al vieții, se mai spune așa popular, format din C14, care de fapt sunt niște linii de câmp magnetice și dacă le folosim pe acestea, putem să ne deplasăm cu viteza carbonului 14. Dar noi avem două scenarii. Fie să alegem acest drum mai lent cu acest carbon 14 sau să alegem superviteza sufletului, cu viteze inimaginabile de mintea umană. Ia să vedem ce ați mai înțeles, să vă mai întreb eu așa? Sau poate cineva a reținut.
o idee care i-a plăcut din tot acest filmuleț care a durat cam o oră. Domnul Ștefănuț, vreți să spuneți ceva? Bercea. Domnul Mărgărit, nu? Sau cine e? Altcineva cu M. Ce ne spune de... Hai să vă întreb eu, că e mai ușor așa. Ne spune domnul Cheș că acest C14 ne ajută pe noi să fim tineri, veșnic tineri, să întinerim. Plasma ne ajută. Și cum explică? Cum e posibil acest lucru? De ce? Ați reținut? A reținut cineva? Dacă era Adrian, mă ajuta. El întotdeauna ajută. Bine, eu nu vreau să te ajut. Da. Este interconectarea celor doi, hai să zicem, hidrogeni liberi, de fapt neutroni, cei doi hidrogeni tineri care se interconectează cu aminoacidul. Și nu mai trebuie aminoacidul să-și iei din altă parte energie, va fi hrănit de acel interacțiune dintre cei doi. Mulțumim, Dan, și îți mulțumesc încă o dată pentru că ne-ai pus la dispoziție acest video. Da, e perfect. Foarte bine punctat. Excelent. De fapt, tu ești un genial. Îmi place că ne ajuți și reții esența. Bine, mulțumesc frumos. Dacă ai mai reținut tu alte idei și vrei să le spui și colegilor, mi-a să ne mai gândim. Poate să vă mai sunt mai curios să văd ce zic ceilalți colegi, că dacă au de pus întrebări, dacă au de nelămuriri, dacă ar dori să afle câte ceva. Au venit aici în speranța de a afla răspunsuri. Da, haideți. Vreau să vă întreb dacă există vreo legătură între telomeri și carbon 14. Telomerii se spune că sunt cei care sunt responsabili cu durata știu. vieții. Sunt terminațiile ADN-ului, da? Dacă ne imaginăm că avem un șiret, atunci partea aia de plastic a șiretului, da, care ține la un loc catenele, sunt telomerii. Nu știu să vă spun eu, ar trebui să-l întrebăm pe domnul Cheș. Eu știu că există legătură, unii spun că există între telomeri, lungimea telomerilor și lungimea vieții. Da, alții spun că, de fapt, activarea genelor și inactivarea anumitor gene care demolează și activarea celor care construiesc duc la longevitate, la lungirea vieții cu 20-25%. Iar restul ține de ritualurile noastre zilnice. Chiar aseară am ascultat așa ceva, sau acum 2 seri, a fost un forum al sănătății, al vindecării, de fapt. Știința vindecării. Așa s-a numit. Da, e posibil totuși să influențeze acest carbon 14, dar nu știu să vă explic și nu vreau să inventez. O să mai reflectez și eu. Da, tot ce se poate. Spunea domnul Cheșe că ceva de diabet. Ați putea să-mi detaliați puțin mai mult cum poate influența carbonul 14 vindecarea diabetului? Da, vindecă și cancerul. Da. Da, sigur. Există și anumite modalități. Dacă luați legătura cu prietenul nostru Alex, care în această seară ne ajută și este hostul nostru, luați legătura cu dumnealui și o să vă trimită, pentru că eu am văzut el niște filmulețe specifice
prezentate de domnul Cheș și chiar conține o metodă. Nu pot eu acum să vă rezum din memorie, mai bine vă trimit la video ca să nu greșesc, da? Da. Întâlnirea de la București, de acum ceva ani, 2016. unde este, hai să zicem, protocolul pentru presiunea arterială și diabet. Și diabet. Hipertensiune. Se găsește tot în fișierele unde este de pe Cash România, de pe YouTube, canalul YouTube, sau în fișiere pe cele două grupuri, sau două grupuri, de pe Facebook, sau în grupul seminarii. Da, Dan, dacă ai putea tu până la sfârșitul lecției să pui, ar fi bine pentru domnul, să pui aici în chat, dacă nu te deranjăm. Sau să păstrezi legătura cu dânsul și să îi trimiți. Cum vă numiți? Domnul Mihai Popescu, da? Mihai Popescu, da, de Rădău, Suceava, da. Da, faceți schimb de Telegram cu cei doi colegi ai mei. Da, mulțumesc. Și vă pun la dispoziție materialul care o să vă ajute, da? Da, mulțumesc. Da, altcineva mai are ceva de întrebat? Am eu o întrebare, sunt Elena Merluscă de la Comănești. Efectiv, practic, eu sunt mai practică. Cum utilizăm aminoacizii pentru pentru viață lungă, pentru altele? Concret, practic, cum îi utilizăm? Vă referiți la aceea din reactoare? Când colectăm, noi creăm aminoacid și îl folosim? Exact. Ați creat un reactor? Exact. Am văzut că se leagă atomii de carbon cu aminoacizi, dar pe mine mă interesează efectiv practic. Așa, teoretic, oricum a buliversat puțin. Eu am fost profesor de fizică și acum vă dați seama ce în capul meu. Așa? Da, așa este. Da, păi, domnul Cheș are o abordare care ne răstoarnă vechile paradigme de la școală. Noi am învățat degeaba multe lucruri. Asta este, dar pe mine acum efectiv teoretic, nu spun că nu mă interesează, mă interesează ca să intri în esență, dar mai mult mă interesează practic, concret, totul. Da, haide să punem și filmulețul cu aminoacizii. Te rog, Dan, Alex, să-l punem pe ăsta și nu-l dăm că are pe tot, are 3 ore, dăm cât putem din el, cât ne edificăm. Păi, sigur că aminoacizii ne ajută pe noi să creăm proteinele și mai departe proteina ajută formarea ADN-ului. Punem filmul brazilienilor? Fără ADN... Da, vă rog. Alex. Da, cel de la portughez care este chiar despre aminoacizi. Și domnul Cheș face și legătura cu C14 și aminoacizii. Dar îl dai cu traducere în limba română, adică subtitrarea în limba română. Are. Ce ne mai spune domnul Cheș? Că acest carbon din aminoacid, de fapt, nu este carbon 12, ci este carbon 14 în organismul nostru, care are legătură cu viața. Și aminoacidul acesta este plasmatic, de fapt. Fără aminoacizi, aminoacidul stă la baza vieții în univers. Fără aminoacid nu avem viață nici pe planetă, nici în univers, în alte Am să încerc să răspund doamnei foarte, foarte scurt. Aminoacidul se recoltează de pe suprafața reactorului, se pune într-un vas separat, bineînțeles, scrieți pe el ce este, și în momentul când îl folosiți, când folosiți apa de pe ganț, este preferabil să adăugați o picătură 2 de aminoacid. De ce? Pentru că aminoacidul este interfața cu fizicalitatea. Și astfel, apa respectivă are un efect mai puternic.
Am înțeles. Și aminoacidul de la ce reactor efectiv? Sau sunt fiecare Doamna, are... orice reactor produce aminoacid. Știu că produce, dar îl amestec, deci îl pun în apa de gans respectivă, Deci da? îl colectați, în primul rând, îl colectați cu ceva care nu este metal, preferabil o linguriță de plastic sau altceva, deci nu trebuie să intre în contact cu metalul. Se folosește un borcănaș sau un de sticlă în orice caz. Important este să nu aibă capac de plastic, să nu aibă capac metalic, să nu intre în contact cu metalul. Și de acolo, v-am spus, în momentul când vreți să folosiți apă, se recoltează apa din reactor sau poate să fie apă de pe gans, poate să fie un gans spălat, nu contează. În apa respectivă pe care urmează să o beți, puneți o picătură, 2 din respectivul aminoacid. Am înțeles, mulțumesc mult. Deci dumneavoastră știți să faceți reactoare și să și colectați acest aminoacid. Da, păi sigur, da. Și haideți să fim atenți acum. O întrebare, aminoacidul. Foarte frumos este acest video, o să vă placă, cu siguranță. Vreau să mai clarific ceva. Bună seara, sunt Victoria. Acest aminoacid, dacă îl iau eu de la cupa 1, pot să-l pun împreună cu apă de gaz de la alt reactor? Nu, ar fi preferabil să-l folosiți cu apa respectivului gaz de pe care l-ați luat. Da. Mulțumesc. Ați reușit să faceți până la urmă? Ați reușit, da? Foarte puțin, dar sunt speranțe. Însă nu știu de când am început să beau apă de CO2, mi s-a declanșat o febră 37,5, o fi cauza asta, nu știu care, dar va trece. Da, când avem febră e bine, pentru că febra, de fapt, ne indică nouă că e acolo o infecție în organism și organismul luptă. Luptă ca prin căldură, să scape de bacterie, de virus. Aviso. O material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso.
Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com o médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. The new Vertical Enhancement Spaceship Unit, a space technology to prepare humanity for transportation and transmutation in deep space. Essential processes are embedded for deep space travel to stop mutations and psychosomatic conditions. This new system is designed to support upper body conditions, especially the lungs and intestines, which can be targeted specifically for each organ. When used within the Vertical Enhancement Unit, the body finds balance in totality while correcting and balancing all the fields within itself. The new Vertical Enhancement Spaceship Unit, a dimension in health and transportation never seen before. Ai, dar cum a tradus foarte poetic, n-a avut legătură deloc cu engleza. Ai. E tare Google ăsta al nostru, Horizontal tare Enhancement Google. Spaceship Unit, plasma space technology that allows you to work with the fields of the universe. By creating a wide range of plasma field interactions and conditions, it allows the body to process itself from any physical or emotional imbalance. Once this balanced condition is achieved, the soul and the emotion of the man can follow to find their balance, elevating the whole of the man. The new Horizontal Enhancement Spaceship Unit, technology of the future through advanced plasma knowledge. E clar că un robot nu poate să traducă așa cum traduce o ființă umană. Olá a todos, onde quer que esteja, sejam bem-vindos a mais um programa Plasma Connection. Dessa vez é o programa de número 17. Lembrando que este é um programa criado por buscadores de conhecimento e para buscadores de conhecimento. Não é um programa oficial da Fundação Cash, mas sim de buscadores que apoiam a divulgação da tecnologia do plasma da Fundação Cash. Eu estou aqui hoje mais uma vez com meu amigo Josafá. E aí, tudo bem, Josafá? E aí, Cristiano, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Mais um Plasma Connection, né? 17ª edição. Muito bom. Estamos aqui e queríamos agradecer a todos vocês que estão sempre presentes aí. Vamos participar hoje e assistir esse estudo aí junto conosco. Espero que todos vocês tenham um bom proveito e aproveitem bastante os trechos que nós separamos aqui, né? Que é bem interessante, né, Josafá? Inclusive, quando a gente estava separando ele, cada um mais maravilhoso que o outro, né? Como sempre. E aos buscadores aí, prestem atenção a alguns detalhes que o Sr. Cash coloca nas conversões, né? O magnético, o gravitacional, ele dá alguns segredos que muitas vezes ali não está falando só do que está na aula, está falando de diversas coisas dentro da tecnologia. E isso conecta com ensinamentos antigos, né? Com outras áreas do ensinamento também. Sim, com certeza. Antes de iniciar, eu gostaria de mostrar, Josafá, a página aqui da Fundação.
para o pessoal, porque eu vejo no grupo o pessoal perguntando muito, né, como é fácil poder comprar os produtos, igual nós falamos sobre a caneta, né, teve muitas pessoas interessadas, então eu quero mostrar aqui, só um minutinho. O único meio oficial para poder comprar os produtos da fundação é aqui no site, tá? Que é o site cash.foundation, deixa eu colocar em tela cheia, cash.foundation, cash.foundation. Vocês vêm aqui nessa aba Store, e aqui tem todos os produtos oficiais da fundação, né? Lembrando, Josafá, que às vezes a gente, o seu cash passa o conhecimento da tecnologia para a gente poder desenvolver, né? Mas ele fala para a gente poder... Desculpa, a gente fala para a gente poder, não. No site oficial, a gente tem um produto de melhor qualidade, né? Um produto preparado especificamente para a sua aplicação, igual a caneta, né? Como nós discutimos lá no Plasma Connection passado, que tem a caneta nova, que é para inflamação. Talvez você queira falar um pouco a respeito. E o pessoal que quiser pesquisar aqui na loja, basta vir aqui na aba de pesquisa, tem que pesquisar em inglês, né? Pen. Aí já tem aqui, tem a caneta, o kit com 3, ou tem um kit com uma caneta aqui também, né? E tem vários outros produtos, reatores, né? Esse daqui é bem interessante também, né? Para poder mudar os campos do ambiente, né? E o legal dele é que ele pode ser posicionado, né? Tem posições diferentes aqui que a pessoa pode colocar. Esse é bem bacana, que ele é um reator dinâmico, né? E ele combina com um outro reator que tem um formato de um ventilador e que dá para fazer uma formação estelar dentro da casa, muito bacana. Isso, o pessoal pode comprar os 3, né? E fazer a formação estelar e se posicionar no centro dela, né? Fazer as configurações de acordo com o entendimento delas, né? Colocar as combinações de GANs ali específica, né? Para, por exemplo, uma patologia, alguma coisa do tipo, né? Perfeito. Tem um que eu acho muito legal aí, que é uma caixinha de som, né, que trabalha com os campos magnéticos gravitacionais. Um é essa lua aí, né, e a outra é um spaceship aí, né, um disco voadorzinho. É muito bacana. Eu já vi alguns vídeos desse disco voador funcionando. É bem legal os campos magnéticos gravitacionais interagindo, né? Você vê que é uma grave perfeita, ele flutuando sobre a plataforma. Inclusive, às vezes o pessoal tem dúvida em questão de adquirir os produtos, né, como não é aqui no Brasil, mas mesmo assim há a possibilidade de vocês comprarem aqui. Tem buscadores aqui do Brasil que já compraram, né? Teve um buscador que comprou este UFO aqui nesse OVNI e mostrou pra gente fotos dele lá, é bem legal. Eu gostaria também de mostrar o grupo do Telegram, né, como o pessoal faz para poder acessar o grupo oficial. Aqui no Brasil só tem um grupo oficial da Fundação Cash, que é este aqui, né? Agora o seu Cash mudou o nome dele, que é Cash Brasil, é time de buscadores, né? Eu não consigo falar inglês aqui, mas este é o grupo oficial da Fundação. Hoje tem mais de 10 mil membros. Tá? Aqui são vários buscadores que estudam a tecnologia, sempre focado nos ensinamentos oficiais da Fundação. Eles mostram relatos, né, da aplicação da tecnologia, discute o entendimento delas, né? E sempre observem que aqui no topo da página tem uma mensagem fixada. Antes de eu mostrar a mensagem fixada, você sempre olha aqui neste contador regressivo que todo dia a gente faz uma conexão de alma, né, às 21 horas, aí para vocês poderem ficar atentos, né, quando vai ser a próxima transmissão, só vocês observarem este relógio no topo do lado direito aqui. Na mensagem fixada, vocês clicando nela, vocês vão ver que tem vários links, né, que direcionam para canais oficiais. E esses canais oficiais, pessoal, vocês vão encontrar uma quantidade de materiais, de vídeos feitos pelos voluntários, assim, muito grande.
são coleções, né, de conhecimentos que o seu cast passa em aulas. O pessoal trabalha com extratos, tem alguns canais de resumo, e tem 2 canais muito interessantes aí, né, além do canal de quinta-feira da aula do seu cast, que é o canal do Faça Aprendizado da Ciência do Plasma, que é um canal básico para você que está aí entrando, né, ou que está vendo esse vídeo aqui da tecnologia e do Plasma Connection, e quiser se inteirar do assunto, entra lá no grupo, vai nesse grupo aí e estuda o material que tem lá, do Faça Aprendizado da Ciência do Plasma, que é uma introdução para você começar a compreender, né, as interações de campo. Outro grupo que é muito interessante e muito importante é o grupo das aulas do básico da ciência do plasma, ministradas pelo Alex Shorix, onde você pode encontrar muito conhecimento transmitido pelo entendimento do Alex sobre as aulas do seu cast. Então, para aqueles buscadores que estão encontrando esse programa aqui, entrem lá no grupo oficial, procurem esses canais. Existe também, né, o canal oficial, né, dos ensinamentos com tradução simultânea, né, do seu cast de quinta-feira, onde o pessoal pode estar acessando. Ele está todos aqui na lista, né? Aí este canal aqui, com todas as aulas traduzidas, né, simultaneamente com o Rafael, né, ensinamento do seu cast, e dentre outros também, né? Talvez você queira falar. Como o canal do Como Fazer o Seu CV1 e CV2, né? Vocês que estão aí procurando na tecnologia vão descobrir que um dos primeiros encontros com a tecnologia são o CV1 e CV2, que a gente chama de copo da vida, né? Então, vocês podem entrar aí no canal e encontrar esse link, e nesse link vocês vão encontrar como fazer, como coletar os materiais, como coletar os aminoácidos, é algo que a gente vai falar mais para frente, e tudo que tiver de dúvida vai estar nesse material aí. E bem legal você comentar também a respeito desse canal, que às vezes tem um grupo de pessoas com dúvida, né, a respeito da montagem, né, da coleta, do CV1, e as meninas lá voluntárias, elas abrem o chat de voz para poder discutir a respeito e esclarecer a dúvida do pessoal também, né? Uhum. Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês, né? Antes de a gente iniciar aqui, eu quero só fazer uma breve lembrança aqui, né? Na semana passada nós falamos a respeito do agravo, né? Explicamos a respeito do sentido de rolamento, as conexões, né? O básico mesmo do agravo. E hoje nós iremos falar sobre o que, José? Você pode falar um pouco mais pra gente? Como nós falamos a introdução do agravo, né, Cristiano? Que foi como fazer a bobina, o sentido dos campos e principalmente a interação com a emoção, nós, como fazemos uma sequência de conhecimento, coincidentemente que bateu com o que o senhor Cast ensinou na última aula, né, Cristiano, 421, nós tínhamos pensado em fazer sobre o assunto o aminoácido, né, ou os aminoácidos, que seria com o tema o amor da criação na natureza da raça terrena. E né? coincidência, né? Coincidência, né? Que nós já tínhamos discutido a respeito do que seria o tema de hoje. E no ensinamento de quinta-feira, o seu Cast deu esse presente para a gente aí sobre o aminoácido. Isso. Por coincidência, o seu Cast preparou uma aula, né? Que nos ajudou demais a entender alguns pontos. E ele derramou o amor dele. Como ele falou, se eu derramar o meu amor, vocês derretem. Igual a água, né? Com o aquecimento. Então, foi muito legal e conecta com uma grave, porque hoje a gente entende que não adianta você fazer uma grave, amarrar fio e nano revestir, fazer capacitor, se você não compreende como liga a máquina não tem controle, não tem botão, né? Então, você tem que entender o que é que conecta com os seus reatores, o que é que faz dar efetividade à sua tecnologia. A tecnologia trabalha a nível de campos, e a gente vai falar aqui que existe um conector universal. Só que dentro do planeta Terra existe um conector também, e esse conector é o aminoácido.
e esse aminoácido conversa com as entidades através da emoção. E você tem que compreender o controle e a manipulação dessa emoção para conseguir interagir e trazer efetividade para os seus materiais, certo? Lembrando, pessoal, que esse é um canal feito por buscadores, né? E nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, nós não estamos aqui para ensinar. Lembrando que nós não somos professores, nós somos buscadores de conhecimento que acha a tecnologia algo, um presente para a humanidade, de uma beleza, de uma profundidade inexplicável, e nós, como ficávamos discutindo entre nós decidimos, vamos compartilhar para todo mundo as nossas discussões, e decidimos trazer para essa plataforma. E se de alguma forma também, né, a gente organiza um pouco para poder facilitar, né, o estudo não só dos novos, como dos antigos também, né? Quando a gente começa a pesquisar sobre um determinado assunto, né? Aí a gente vai lá separando os trechos, a gente vai adquirindo também mais entendimento, né? E com isso a gente auxilia também os novos a poder aprofundar mais no conhecimento e esperamos que isso motive vocês também a se aprofundarem mais no conhecimento da tecnologia. Perfeito. Então vamos lá? Sim. Vamos falar sobre os aminoácidos, pessoal, hoje. E os aminoácidos nada mais são do que um conjunto, né, de elementos. Esses conjuntos de elementos, dentro da fisicalidade, que é a matéria com M minúsculo, se comportam como carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, como estão aí relacionados nessa figura. Porém, tudo que nós descrevermos aqui, discutimos, precisamos transportar esse conhecimento para a essência do conhecimento, que é o trabalho dos campos magráveis, certo? E esse trabalho dos campos magráveis trabalha com carbono plasmático, oxigênio plasmático, hidrogênio plasmático e nitrogênio plasmático. E o que é o aminoácido dentro dessa natureza, matéria e plasma? O aminoácido são os blocos da vida. São os blocos da vida física. São os campos que criaram a natureza da essência e da beleza desse planeta, nas plantas, nos animais e em tudo que existe aqui. Perfeito? Essa conexão e essa interação desses campos de plasma, pode voltar, Cristiano, para o primeiro slide, trazem a natureza do magnético e do gravitacional, tendo uma conexão muito importante. Se vocês observarem a capa do Plasma Connect de hoje, nós colocamos todas as letras em preto e colocamos a primeira letra em azul. Perfeito? Por que nós fizemos isso? Porque a alma desse planeta tem uma relação com a conexão universal através do carbono. E esse carbono é um isótopo chamado de carbono 14. Nós trabalhamos dentro da matéria, aqui no aminoácido, no carbono 12. Quando eu falo 14, 12, são valores de campo de força. Perfeito? E só para vocês entenderem, o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que são esses elementos aí, eles se comportam e se ajustam, e no entendimento da ciência do plasma, de uma forma de uma pirâmide, que a gente chama de formação estelar, que é a base fundamental do entendimento do início da tecnologia. Se você entende a interação de 4 plasmas para gerar uma alma, você entende a interação da essência do Criador. E essa essência vem da conexão universal do carbono 14 para o carbono 12, vem do campo gravitacional do oxigênio. Esse campo gravitacional é o que faz com que crie a cola, né? o bound, como eles falam, para atrair, né? os complexos de plasma, e tem a força do hidrogênio para trabalhar na magnetosfera magnética do aminoácido. Porém, dentro desses 3, existe mais um componente, que é o nitrogênio. E o nitrogênio, dentro da natureza do planeta, ele tem uma força de valor 14. Quando a gente fala esses valores 12, 14, o hidrogênio tem a força de 1, nós estamos falando da massa atômica do material. Por quê? Porque quando se trabalha em plasma, a única forma de você conseguir entender e compreender dentro da natureza material a força do plasma, já que não existe uma forma de medir isso ainda, porque nós não temos campos de plasma,
materiais ou ferramentas para medir. No futuro próximo, talvez nós, humanidades, vamos desenvolver isso. Então, nós utilizamos as forças dos campos, né, da massa atômica do isótopo mais estável daquele elemento para fazer o estudo e saber qual a força de campo que está interagindo. Se vocês observarem, o oxigênio trabalha como gravitacional e o hidrogênio como magnético. O carbono trabalha como um conector. E o nitrogênio, ele é um facilitador. Por quê? A massa do nitrogênio é 14, perfeito? E ele trabalha na transição entre o carbono da Terra e o carbono universal, que é o carbono 14. O carbono da Terra é 12. Se vocês observarem, o aminoácido tem uma correlação muito forte com a água. Observem essa imagenzinha que está na lateral aí, onde você vê que nós temos o centro gravitacional, que é o oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio, compartilhando elétrons, né? Onde o hidrogênio só tem um elétron e o oxigênio ele consegue compartilhar 2 em cada ponta. Esse compartilhamento gera uma zona de interação, uma zona de transição. Nós chamamos essa zona de transição de ligação covalente dentro da química. Mas entender que existe um campo de plasma que está interagindo entre esses, será que não faz a gente entender, por exemplo, que a molécula da água tem uma emoção também na interação? Perfeito? Então, talvez nós enxergamos só a parte física da coisa, mas existe campo de plasma de interação. E para vocês entenderem o aminoácido, o Cristiano vai mostrar uma imagem aí, que é a imagem do que é o aminoácido dentro da tecnologia. O aminoácido, pessoal, que são os bloquinhos da vida, na verdade, é gordura, perfeito? E ele, dentro da tecnologia, aí nós temos uma imagem do CV2, onde vocês estão vendo uma película gordurosa, né, por cima da água. Para aqueles buscadores que, eu não consigo ver, né, Cristiano? Não consigo ver o meu aminoácido do meu copo. Isso aí é uma imagem alusiva para vocês conseguirem procurar no copo de vocês. Um detalhe, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas não apareceu este óleo aí no topo do meu copo. Mas, como o Sr. Cash falou, sempre tem um aminoácido ali, mesmo que você não veja aquela gordurinha, né? Sempre vai ter um aminoácido ali também. Perfeito. Sempre, pessoal, vai ter. E uma forma, né, Cristiano, fácil de você observar e tentar encontrar esses aminoácidos é você pegar uma lanterna e apontar próximo à água do seu reator ou do seu copo de gás que ficou aberto. Você vai ver uma gordurinha no topo e essa gordurinha, que é esse material aí, vai parecer uma gordura de coco, né? Um óleo de coco que está endurecido. Vocês vão ver que ele brilha com a lanterna. E vocês vão ter é muito emocionante olhar. E saibam, isso é o conector de você com a tecnologia. Então, você interage com ele. O Sr. Cash falou, né, que é como se fosse um número de telefone, né, o aminoácido. Às vezes você usa um GANs, né, vai usar água plasmada ou GANs ali, não adiciona aminoácido, você não tem a conexão com os campos. E quando você adiciona o aminoácido, você conecta, tem a conexão direta. Muito bom. Isso é como ele fala, né? Às vezes o cara tem um celular, mas não tem o telefone do amigo, né? Não adianta, ele não vai conseguir falar com o amigo. Então, para você falar com o seu amigo, você tem que ter um conector. O conector é o aminoácido, porque todos aqui nesse planeta têm. Então, será que a gente consegue se comunicar com a planta? Vamos lá, então, voltar, né? Isso aí é um vídeo, né, de um buscador colhendo este aminoácido, né, que fica no topo. Vocês podem observar que naquela imagem anterior o vídeo estava bem claro lá, né, o aminoácido. E tipo assim, quando ele está novo, ele fica bem transparente mesmo, né? À medida que você vai deixando o seu copo ali por mais tempo, esse aminoácido aquela gordurinha vai tipo secando, vai dando umas casquinhas, né? Perfeito. E a forma mais simples de você coletar é colocar a lanterna que ele deve estar colocando do celular aí, e você tentar coletar bem suavemente, que a gordurinha, água e óleo não se misturam. Então, o que vai acontecer? No topo do reator vai ficar essa gordura e, ao tentar coletar, ela vai fugir. Então, você tem que ir com cuidado, aos poucos, e separando. Nós colocamos essas imagens
de início para que vocês tenham uma percepção do que a gente está falando, para a gente não ficar falando um monte de coisa, mostrando alguns vídeos e você não entender. Então, essa é a conexão. Então, como nós falamos de água e de aminoácido, o aminoácido é gordura, ele tem uma relação direta com a água, porque na produção de aminoácido, na criação de aminoácido, você gera água como resultado. Então, nós colocamos aí para fazer essa conexão e mostrar a relação, né, gravitacional do oxigênio e magnética do hidrogênio e a conexão com esses dois. Como a gente falou, né, da massa atômica, falamos que o hidrogênio ele tem uma massa 1. Então, se você pensar aqueles estudos que fizemos na escola, quem nunca estudou, pessoal, e estiver assistindo no seu celular, não se preocupe. É só você entender que isso aqui são forças. Imagine que tem um jovem que é magrinho, fraquinho, um outro que é um pouquinho mais forte, porém aquele magrinho tem uma inteligência muito grande, e aquele mais forte tem uma inteligência um pouco menor. Faça essa relação. É como se fosse isso. O hidrogênio ele é muito forte e dinâmico, e ele tem uma massa atômica de 1. O carbono, o nitrogênio e o oxigênio são os acréscimos. Se a gente pensar na tabela periódica, que é a forma que os cientistas tentaram estudar os elementos, nada mais é do que um acúmulo de hidrogênios. Se você pegar o hidrogênio 1 e somar mais um hidrogênio, mais um, ou seja, um hidrogênio com mais 11 vai chegar a 12 do carbono. Um hidrogênio com mais 13 hidrogênio, você vai chegar a 14 nitrogênio. Um hidrogênio com mais 15 hidrogênios, você vai chegar ao oxigênio, que é 16. Então, esses campos de força, que vocês não precisam se apegar, é só para vocês compreenderem algumas aulas que o seu cache usa, algumas contas para mostrar o campo de força resultante, por exemplo, no CV1, quando ele faz a relação entre o cobre e o zinco, resultando no cálcio, para vocês compreenderem essa relação. E dessa forma, você vê que o campo de força está aumentando e você começa a entender por que o hidrogênio é magnético e por que o oxigênio é gravitacional. Um está mais denso, pesado, puxando, e o outro está mais leve, dinâmico. Porém, de onde que vem esses campos de plasma para se transformar no estado da matéria? A gente sabe, né, que o nosso ar ele é formado por 78% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Aí você tem argônio, você tem um monte de outros elementos, perfeito? E a gente aprendeu que a gente inspira oxigênio e expira CO2. Se vocês observarem, o CO2 tem um conector aí, que é o carbono associado ao oxigênio. Porém, eu deixo uma pergunta para vocês. Onde está o resto? Por que não existe a relação com os outros? Perfeito? Creio que essa ciência, caso vocês estejam aqui com amor de entender o conhecimento, vocês vão encontrar a resposta, que foi uma das muitas respostas que nós encontramos a partir dessa ciência. Onde está o resto do que nós respiramos e por que esse resto não é passado? Por que esse resto não é dado ênfase? Vocês vão compreender num aspecto muito além da nossa compreensão, ainda no estado físico, perfeito? Quando ir para o estado plasmático, vocês vão compreender os pacotes de energia e vocês vão compreender muito além. Vocês vão compreender, por exemplo, o que é o amor. Vocês vão compreender, por exemplo, por que sua mãe tem uma conexão com você. Você vai compreender, por exemplo, por que as mães e os pais têm um amor infinitamente maior pelos filhos, perfeito? Do que pelos amigos, por eles dois próprios, certo? Bem, pode passar, Cristina, por favor. Então, tendo essa interação de afinidades e de correlações com a atmosfera do planeta, onde está o ar, a gente sabe que a atmosfera do planeta, vocês estão vendo a Terra aí, e está vendo uma borda pontilhada. Ela é formada por camadas, né? Alguém já ouviu falar que alguma camada é troposfera, ionosfera, tem vários nomes, eu não vou me apegar aqui, mas são 5 camadas. E dentro dessas camadas você tem a transição dos campos de força. Na atmosfera superior você vai diminuindo, né, esses campos de força plasmáticos de níveis mais altos. E em algum ponto da interação dessa
atmosfera, você tem uma interação dos campos da Terra com os campos do Sol. Essa interação é a beleza do entendimento da criação da vida nesse planeta. Quando você compreende essa interação, você vê que não é só o Sol e a Terra. Você consegue compreender que existem campos de plasma, existe um centro gravitacional, um centro magnético de cada entidade, sendo o Sol uma e a Terra outra. Existe um criador que doa os campos, existe uma mãe gravitacional que absorve esses campos e que cria a complexidade da interação e da vida. Perfeito? Então, a gente tem aí o hidrogênio magnético na relação do Sol e você tem o oxigênio e o carbono que está aqui ligado a esse planeta. Esse carbono, na transição entre um e outro, deve ter uma conversa. E é como eu falei, existem isótopos, perfeito? Isso são campos de força de cada elemento, eles podem mudar devido à sua radiação. E esses campos de força dos isótopos, você tem o carbono, que é o 14, que é universal, e é o carbono 12, que é o carbono da Terra. Como o carbono está aqui na Terra, ele é o conector de tudo que está fora dela com o que está aqui dentro. E ao se unir ao facilitador, que é o nitrogênio, criamos toda essa complexidade de vida e beleza de interações que existe aqui. Para entendermos os passos da interação do aminoácido, a gente precisa compreender também uma parte física disso, mas nunca deixando de fazer uma correlação com a tecnologia. Essa correlação, a gente sabe que existem gorduras, né? Existem proteínas, e o aminoácido são os bloquinhos dessa proteína, perfeito? Um conjunto de aminoácidos vão se juntar para formar gorduras, para formar proteínas, para formar toda a complexidade de coisas que vemos nesse planeta. E essas gorduras são chamadas de ácidos graxos, perfeito? E eles podem ser saturados, insaturados, poliinsaturados, não importa. Gravem que são cadeias simples, quando são saturados, e cadeias com ligações complexas, quando elas são insaturadas ou poliinsaturadas. E o que significa isso? Significa a relação entre hidrogênio, carbono e alguns radicais que vão se ligar a outras pontas. Esses ácidos graxos, como são chamados, se você observar, ele tem cadeias de carbonos, que, como eu falei, que são os conectores no centro, com bordas, né, magnéticas. Essas bordas magnéticas são hidrogênio, lembra? Nós falamos lá. Essas relações entre o carbono e o hidrogênio leva à formação desses ácidos graxos na conexão com o hidrogênio, que está do lado direito, e com uma carboxila, como é chamado, onde você tem a união do carbono a um oxigênio e uma hidroxila, que é esse O e H que está na parte superior. Essa estrutura básica, perfeito? Ela tem dois comportamentos. Gravem essa palavra também, comportamento, porque é muito importante você entender que todo plasma, quando é convertido para a fisicalidade, ele tem um comportamento. Esse hidrogênio, esse carbono, esse oxigênio que a gente estuda na nossa física, na nossa química, na verdade é um comportamento de plasma. Você pode convertê-lo para outros comportamentos, perfeito? E é isso que os buscadores de conhecimento, na ponta da tecnologia, que chamávamos de futuro, mas que está no presente, fazem. Eles têm um comportamento onde a ponta da esquerda, que é a carboxila, ela tem uma afinidade com a água, ou seja, ela é solúvel em água. E a ponta direita, que tem o hidrogênio, ela é solúvel em óleo. Então, você já vê uma conexão. Um vai trabalhar de um lado do outro, perfeito? Esses ácidos e as gorduras, como nós conhecemos, existem várias, né? Eu não quis colocar os nomes à lista aqui. Eles trabalham com as diferenças de carbono. Elas podem ter de 4 a 22 nessa cadeia do meio, que nesse caso das saturadas são cadeias simples. Então, você começa a perceber a importância do carbono dentro da estrutura da vida. Por isso que nós chamamos a vida nesse planeta de orgânica, perfeito? É orgânico porque trabalha na força do carbono, perfeito? E essa transição é que dá a complexidade de cada ácido desse graxo, perfeito? Ou dessas gorduras. Pode passar, Cristina. Esses ácidos graxos, quando eles têm alguma variação de ligações entre os carbonos, que aí eu deixei um tracinho só, mas eles mudam, né? Essas conexões,
eles são chamados de insaturados ou poliinsaturados. Isso são ligações que eles fazem diferente em relação aos outros. Antes eram ligações simples covalentes ali entre carbono e hidrogênio, e depois eles modificam. E isso traz naturezas e características diferentes para cada um deles. Perfeito? Pode passar, Cristina. Se vocês observarem, esses ácidos gráficos poliinsaturados, um exemplo prático para vocês que não entendem nada da química, da física e não precisam entender, entendam a natureza magnética, gravitacional, o centro gravitacional do carbono, esse carbono sendo um conector com a parte de fora e o hidrogênio sendo o que faz a interação do outro lado, dentro de uma cadeia de complexidade entre carbono e hidrogênio que tem base no aminoácido. Um exemplo é o ômega 3, ômega 6, ômega 9, perfeito? E esses ácidos graxos, eles possuem, quando tem a natureza de uma ligação diferente, eles podem formar uma curva, né? Eles podem formar uma quebra. E a perfeição dessas quebras, dessas curvas, é que tornam a natureza desses ácidos graxos trabalharem de forma perfeita. Tá bom? Quando eles estão trabalhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, perceba que ele tem uma curvatura para um determinado lado, para um único lado. Quando eles estão variando, é o que na saúde nós falamos como a transformação de gorduras, onde a gente tem gordura trans e gordura cis, perfeito? Os trabalhos comuns e naturais do corpo e dos animais, né, eles trabalham com gorduras cis. As gorduras trans é quando trazem toda essa complexidade de gorduras que não são naturais para, que não têm essas curvaturas perfeitas, né, para um determinado lado e que geram todos esses distúrbios e problemas na saúde, como o pessoal que fala de saúde cita, né? E se vocês perceberem, a gente tem aí de novo um centro gravitacional, como o carbono, uma borda magnética, e ao trazer e ter a competência de gerar essa inflexão em conjuntos e cadeias mais complexas, você vai tornar um centro onde pode fazer a conexão com oxigênio, perfeito? E o lado de fora, você pode fazer a conexão com a água. Vamos lá, Cristiano? Essas cadeias de ácidos graxos, elas servem para formar pernas, certo? Essas pernas são as pernas, vou falar dessa maneira, no popular, se tiver algum cientista aí que entende do assunto, me perdoe. Eu estou tentando trazer a forma mais simplista para que as pessoas entendam. Então, essas cadeias que nós mostramos complexas, que têm pequenas curvaturas ou retas simples, elas formam as pernas dos fosfolipídios. E o que são esses fosfolipídios? Esses fosfolipídios são estruturas, né, de conjuntos de aminoácidos que possuem cadeia de ácidos graxos e uma cabeça, ou seja, uma estrutura que tem fósforo e outras estruturas que geram uma complexidade maior de arranjo. Esses fosfolipídios, eles se arrumam com essas cabeças e pernas de forma a gerar a parede celular, perfeito? A parede da sua fisicalidade são formadas por esses fosfolipídios. E essas paredes, elas têm aquela característica de ter a borda, né, hidrossolúvel, e a parte interna, óleo solúvel, perfeito? Me perdoe, falei ao contrário. Insolúvel em água na parte de dentro e solúvel em água na parte de fora. Por quê? Porque ela é hidrofílica do lado de fora e hidrofóbica do lado de dentro. Água e óleo não se misturam. E isso é algo, como o Alex lá na aula dele fala, é algo bom. Por quê? Isso mantém a estrutura de troca de energia magnética e gravitacional, onde dentro você está com os hidrogênios, formando os fosfolipídios, as perninhas, e você gera uma camada, né, dupla de fosfolipídio que, ao dobrar ela e fazer um círculo, ou uma forma específica, ela vai gerar a camada da célula, perfeito? Essa camada da célula, eu coloquei aí, ó, um círculo, né, mais simplificado para vocês perceberem.
A célula nada mais é que uma camada fosfolipídica, né? Que dentro tem uma complexidade muito grande, que é uma barreira que trabalha transmitindo materiais e energia de fora para dentro, onde dentro você tem água e fora você tem água, que é o ambiente da célula, o ambiente plasmático. Onde no centro dessa célula você vai ter o campo de força gravitacional, onde você vai gerar a energia, onde você vai ter as mitocôndrias, onde você vai ter todo o processo físico, mas que por trás tem um comportamento plasmático gigantesco, e por fora você vai ter a borda magnética, onde uma célula se comunica com outra célula. Perfeito? E para que saber isso? Né? Para que você compreenda a natureza da proteína. O que é proteína? Carne é proteína, perfeito? Tem proteína vegetal, que é o tecido vegetal. O aminoácido está presente em todas as entidades dentro da cadeia física. E dentro dessa cadeia física, nós temos o comportamento do aminoácido, onde a construção, ou seja, a união de vários aminoácidos vão formar o que a gente chama de proteína. Me perdoe aí que está faltando um R, né? Agora que eu percebi, no nome proteína. Onde você, ao unir 3 aminoácidos, você vai formar uma base. Como nós dissemos lá, ele trabalha como uma formação estelar, e dentro da ciência do plasma, nós trabalhamos tridimensionalmente como uma formação estelar, que é um formato de pirâmide. 4 aminoácidos vão trazer a interação da totalidade da proteína. Perfeito? E essa interação sempre vai resultar na criação de água. Ao você criar aminoácido e proteína, você resulta em água. Tendo em vista isso, a gente começa a compreender que, ao converter os campos de plasma para a estrutura dos elementos dentro do campo de força do Criador, que é o nêutron, indo para a subdivisão e diminuição dos campos de força para chegar à matéria, construímos o aminoácido na força do carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que o seu cast gosta de chamar esses conjuntos de o senhor Cohen, perfeito? E essa estrutura de aminoácido vai formar tudo que é proteína no seu corpo. Na série de saúde do Plasma Connect, nós vimos com a Cláudia vários materiais de dentro do corpo humano que trabalham na natureza da proteína, na natureza do aminoácido. Como exemplo, o seu DNA, os ácidos graxos que nós mostramos aí da borda das células, o seu tecido celular, que são as proteínas, certo? As células em si, conjuntos de células complexas, como os neurônios, os hormônios, que são conjuntos de aminoácidos ligados a campo de força maior, como o enxofre e como o fósforo, como os outros elementos, perfeito? Se vocês forem lá agora e olharem Wikipédia, seja o que for, o DNA, vocês vão ver que o DNA nada mais é que um conjunto de aminoácidos ligados a um elemento, perfeito? Há uma série de elementos que vocês vão ver lá, como nós falamos aqui. E dentro dessa interação, o que é que nós vimos aí? Nós estamos aumentando a complexidade das interações entre as entidades. Se cada elemento que forma um aminoácido, e cada aminoácido, e cada célula, e cada conjunto de células formam unidades de interação, quanto mais unidades você tiver, teremos mais interações de campo de plasma, porque entenda que aquela matéria tem uma energia de campo de plasma. Dessa forma, né, nós conseguimos ter uma compreensão da natureza do que você é formado dentro da estrutura desse planeta. O carbono é a força que, unida ao campo gravitacional do oxigênio, manifesta esses materiais da força do plasma. Perfeito? Lembrando que tudo que a gente está vendo é plasma. Tudo que a gente está estudando aqui é plasma. E o plasma, ao reduzir sua força, manifesta esses materiais. Agora, né, Cristiano? Pessoal, já que a gente fez essa introdução, nós vamos ver um ensinamento do Sr. Cash, onde ele mostra a natureza da força da criação dentro do aminoácido,
na geração do que faz você existir nesse planeta. Observem o que ele vai mostrar, a beleza, né, das interações, como eu falei lá da complexidade. E nos próximos vídeos vocês vão ver relações com o que a gente mostrou. Essa aula que nós vamos passar é a aula 202, se eu não me engano, né, Cristiano? E isso é um trecho do 202, onde o seu cast fala sobre o ciclo da criação, né? E agora, com essa explicação, o pessoal vai ter um entendimento mais profundo do que é o aminoácido, né? Perfeitamente. Espero que sim, né? Então vamos lá ao vídeo. If you remember the existence of sun in the interaction with the existence of planet Earth, in interface position of the fields that led to creation of the amino acid, what we call Mr. Cohen, has a great game to play. We have and we cannot miss this. Because in the scientific world, in the present time, we talk about amino acid, we talk about life, we talk about creation of this planet, and everything with it is connected to this guy, Mr. Cohen. You got to understand the 4 elements of the amino acid. Imbalance interaction, when in the composition become part of the egg and the sperm, which in totality, let's say 8 of them, lead to creation of dynamic processes, which this dynamic process now tries to find a balance. And in trying to find a balance, it creates within the structure, even it looks physically dimensional matter division, but it creates a field rotation. Now you have a circle and a sphere, rotating a sphere of the energy which is not from the father nor Vreți from să the vă mother, traduc eu but peste in ei? totality a new combination. Traducerea e sub In orice essence, critică. for all to be in balance, it needs Da, a e... central balance point. Mai bine ar Which să nu all scrie nimic, fields să auzim from numai all engleza măcar. have a Da. balance field connection with a center, what we call the soul of the man. Even though each one of them has its own center of operation. But the beauty of this is very simple. Now that I have created it, the energy absorbed, I take energy from the environment too, where this environment is the womb of the mother. That's how I can divide. This is how I can have more. It doesn't come from nowhere. This new soul, this new center, starts absorbing energy from the liquid, from the plasma of the womb of the mother, from the environment, and through strength
from the universe. It is absolutely, absolutely crucial for you to understand this. As I said, this picture, if you understand, could be one of the most important pictures of all teachings. It's very simple, but it's very direct. It brings in the totality of 200 teachings, if you understand. Because now that you understand, you have created the soul of the man, the central energy that can absorb energy from its environment, that by receiving this energy, it balances back with those who created them, it feeds them and allows them in so many ways to divide. The vision of the cells as we see in the present life in the videos, that the egg and the sperm come together and then after a while they divide. How come they divide? Because this central point, what we call the completion of the soul, absorbs energy that becomes the feeder to the physical structure. The umbilical cord and the rest of it comes later, because this has already established it, and with it, it connects itself to physicality of the mother. Then there is a crucial point in this. This is absolutely important for all of us to understand. And it's my wish that you all understand what is about to be said. Because this is what, as a human race, we have been craving for. We've been looking for, and we have killed many things without understanding this. Listen very carefully and comprehend what is about to be taught. Because if you understand this, you have found the secret to life in the universe. If you miss it, you need to go back and understand what you missed in the whole of the teachings. As I just explained, the creation of the soul in the center allows the absorption of the fields from the environment of the womb of the mother, that allows in receiving more for each cell to receive enough energy that they cannot hold on to, and they go through the division. This is how the cell of the man is fed. The umbilical cord is for clearance of the surplus energies that it needs to be once the physical part takes over. Before that, the life is independent. That's the point when the umbilical cord is made, the physicality becomes a leech on the back of the soul of the man. But what is crucial to understand is that the soul now is absorbing from the plasma of the womb of the mother and the environment, and in return feeds into what it led to its creation, the cells. And as they don't and cannot divide on themselves, what they have created now becomes the feeder of them. But the crucial point is, if the soul of the man from onset managed to absorb energy from the environment, why can't we do it now? What stops any one of us to go back to where we started from?
be a free plasma within the plasma of the womb of the mother, be a free plasma within the womb of the universe. Then, anywhere in space, you can feed yourself without the need to terms of physicality. Then, in this structure, man exists anywhere in the universe. Because now you decide, as a soul of the man, what to take as a food, as energy, as a way to live without killing, without destruction. And this is the whole purpose of these teachings. When the man learns to go back to origin of his own creation, before the leech of physicality attach himself to it, that man learns to exist in the depth of the universe without ever looking as another energy source, as a life food. Then we become the giver of energy, we become the giver of life, exactly the same way as when the sense soul was created, it start feeding without taking life from them. This is the change of the position of the man. This is the change where we understand now we become the creators. This is where our soul, when it's freed from our physical condition in the spans of the universe, becomes the feeder, becomes a star, becomes a new life in the span of the, what I call, life of the universe. E bem legal essa parte do ensinamento, né? Vocês viram aí, né, que a relação do aminoácido, além de ele ter a importância de construir a nossa fisicalidade, na interação do aminoácido do pai e da mãe, no útero da mãe, gerou a formação estelar para formar um plasma dinâmico dentro dessa formação estelar. E esse plasma dinâmico é o que absorve as energias do universo para subdividir e, ao subdividir, trazer energia para formar outras células. E dessa forma, a gente começa a compreender e buscar testar, né, Cristiano, dentro da tecnologia, como encontrar esse plasma dinâmico. Como construir esse... Isso aí é algo que o pessoal, os buscadores antigos, né, nos ensinamentos antigos lá, discutiam muito, né, como coletar este plasma dinâmico, né, como segurar o plasma dinâmico. E algo bem como construir esse plasma primeiro, né? Isso, como chegar a ele. E algo bem interessante, resumindo, né, como o senhor fala lá, que a interação do esperma e do óvulo, né, cria os aminoácidos se posicionam e cria a alma no centro, né? E a alma começa a absorver a energia do útero da mãe e do meio ambiente, né, e do ambiente, desculpa, e começa a alimentar o que criou a alma, né, no caso, criou este plasma livre. E o seu cast fala ali também, né, da mantica, que depois o cordão umbilical é formado um pouco mais para frente, né, que aí a fisicalidade passa a se tornar a sanguessuga, que ele fala lá, né. E algo bem interessante que eu gostaria de deixar aqui também, para o pessoal deixar uma curiosidade, o pessoal depois ir lá estudar, lá no KSW 121, acho que é depois de 1h29, um ensinamento bem interessante também, que eu recomendo todos assistirem, que vai entender profundamente o que o Sr. Cash passou esse trecho do ensinamento. E outra série para você maratonar é a partir do KSW 376, 375, 76, 77, 78. O seu cast faz uma varredura da construção do aminoácido, das interações dentro do corpo do homem, sobre a linfa, como forma as células, e principalmente sobre os hormônios e essas interações. Então, é uma série para você maratonar. Tá ouvindo aí? Eu acho que sua internet caiu.
Então, pessoal, enquanto o Josafá volta, eu vou colocar um segundo vídeo que nós separamos aqui, para a gente poder assistir, que é um trecho do SW 429. Mas precisamos ir antes disso, muito, muito antes disso. E então olhar para as diferentes opções que agora nós entendemos a ciência da criação desse planeta. Como que ele foi criado? Não importa se o primeiro homem foi da África Central, será que importa se o primeiro homem foi da África Central, ou da centro da Austrália, ou do centro da América do Sul? Se você conectar os pontos, você vai ver que estamos todos conectados e a vida começou de uma forma só, através de certas vidas. Agora nós falamos sobre homem que anda e que vai bem além. Rick, você poderia colocar o mapa da Terra, que nós chamamos todas as áreas juntas na tela, por favor? Se você olhar, estamos pensando, ponderando como e porquê. Se você entender humanidade, vai vir a entender que a vida começou em um nível, uma linha, com essa coisa bem sutil criou vida no planeta e essas estruturas estavam lá para poder ser criadas. Se as estruturas estavam lá, os materiais estivessem lá, a posição estivesse lá e tudo mais, a humanidade, que a humanidade queria, poderia ser criado em qualquer lugar do universo. Mas, neste processo, nós apenas nos tornamos partes, nós apenas criamos uma coisa. E se você olhar para a Pangeia de origem, nós todos fomos criados de uma mesma forma, de uma mesma estrutura, numa mesma área. E quando nós nos separamos e desenvolvemos para nos quebrar, na verdade, para nos separar, nós espalhamos, nos dividimos e nós criamos exatamente o mesmo. Portanto, tem uma origem, tem uma posição, teve uma diversidade de vida e teve, de várias maneiras, entendimento da totalidade. Se você olhar, você vê, a criação era tão simples. Portanto, você vê a vida como um, porque nós olhamos para o mapa presente, mas se você olhar para o mapa até antes disso, isso é só uma peça, só um pedaço. Então a vida, quando começou, a vida começou no plano onde a temperatura e a composição de materiais permitiria isso para viver. Então nós voltamos mais atrás, mais profundamente. Fomos antes do homem, antes da primeira vida. As condições tinham que ser criadas para que o homem pudesse viver. Materiais tinham que ser criados, materiais tinham que estar lá. Materiais para a vida, para criar a primeira célula, tinha que estar condicionada para estar disponível. Quais são esses materiais e como nós nos tornamos para ser como seres desse planeta, como nos tornamos seres desse planeta. No sistema da alma, nós começamos como poeiras cósmicas e como raios, e demorou bilhões de anos para esses
para essas poeiras se juntarem e construir a primeira semente. E como cada gota de chuva volta para sua vida, para sua origem, para o centro do campo gravitacional dela, como nós entendemos, no mundo da ciência do plasma agora, tudo que vai para dentro tem que sair. Então, o Sol, o tempo todo, a alma, o Sol, o tempo todo e a alma, toda hora faz esse processo de reciclagem. Se você olhar para o Sol é um processo de reciclagem para si mesmo, no domínio do seu próprio domínio e no seu próprio sistema solar. E usa a sua energia como campos magnéticos, e quando ele vai perdendo energia, se torna para diferentes estados da matéria. E quando ele vai para as fronteiras, se torna matéria. Na posição dinâmica, eles colidem e se juntam. É como um sistema de quebra. Ele puxa e é como se você colocasse você mesmo ou algo e você vira isso. Ou tem que se unir, ou tem que se permitir se unir. Então, quanto mais isso se merge, vai ficando maior e maior, e nesse posicionamento se torna a primeira semente para a estrutura. É um estado sólido, mas gradualmente que absorve mais e mais energia do Sol, é convertido pelos materiais, e com o material ele se monta a si mesmo e se torna gigantesco, mas o tempo todo a jornada não para, porque o puxar gravitacional da mãe puxa de volta. Desse ponto como poeira para este ponto como primeiro que nós chamamos planeta, que é sempre gigantesco porque ele coleta mais gases e demora bilhões de anos para isso. Să se termine Então filmulețul a ăsta și jornada încheiem, começa da? como um movimento rápido e a jornada bem devagar para poder voltar para a mãe, para o início da mãe, por rotação, rotação e rotação. E em algum lugar aqui, no meio da jornada, esse planeta decide, devido à sua composição de materiais que foi criada na sua localização e devido ao campo magnético do planeta e a sua estrela para criar, tem uma mudança e aquela ponto de mudança se posiciona magnético e gravitacionalmente em posição com relação aos outros no sistema solar e faz um posicionamento de alguns graus e aí cria diversidade nesse processo. E nessa diversidade, novos materiais são absorvidos nesse processo. Porque agora não é só um movimento energético encarando o Sol, era continuamente uma diversidade criando mais e mais. O que nós sabemos dessa diversidade, interação dos campos do Sol e da Terra, em um ângulo, novos materiais, em cada nível, em cada grau de interação de diferentes períodos vão começar a ser atraídos. Um dos primeiros foi o sódio. Então outros, quando se tornou mais perto e a diversidade se tornou mutável, nós sabemos outros materiais começaram a aparecer. De uma certa forma, agora, por causa do que aconteceu com os campos da interação de dentro, começou gravitacional para poder se manter e ao manter essa gravidade, essa gravitação, esse sistema gravitacional para manter os elementos para poder ficar ali, mas não esqueça, para os materiais aparecerem, a energia do Sol tem o mesmo. Portanto, bem devagar o que nós vimos foi a criação dos elementos mais leves em ângulos diferentes que, ao mesmo tempo, por causa da diversidade e do ângulo do planeta, tem materiais que foram produzidos de um lado, enquanto os mais leves foram absorvidos do outro lado. Mais materiais foram criados, e menos campos gravitacionais foram aceitos ali. Então isso se tornou uma combinação do planeta. Isso começou a criar diversidade.
hidrogênio de um ponto, enquanto plutônio e magnésio e outros, e ouro e cobre apareceram em outras forças. A beleza deste planeta é o que nós chamamos a inclinação do ângulo com relação ao Sol. Cria diversidade dos campos, não monoenergético como a maioria dos planetas fazem. Portanto, neste processo, nessa energia de diversidade, o sódio veio, então, de várias maneiras conectou com hidrogênio e oxigênio, e então, pela criação do carbono e de tudo mais, criou as primeiras células. Portanto, nós não viemos de fora, nós somos as crianças desse planeta na dimensão física. Mas neste processo, muitas coisas vão mudar, porque como diferentes montantes materiais, nós estamos sendo criados pela interação dos campos do planeta. Nós vemos a diversidade. E esta diversidade, através do equilíbrio das energias, gerou a criação do aminoácido. Na linha do que eu mostrei para vocês na Pangeia, essa diversidade alcançou sua combinação de várias maneiras. O aminoácido se tornou a primeira energia diversificada de diversidade feita pelo planeta, não existia em nenhum lugar. Mas quando teve um denominador comum com tudo, ele fez um link. Fez esse link com cobre. Fez um link com ferro. Fez um link consigo mesmo com tudo mais que poderia fazer como energia, gás, matéria ou o que for que seja. Precisava da estabilidade para que pudesse progredir. Precisava da estabilidade para que pudesse fazer um sistema que, enquanto esse planeta estava se mantendo ali com a sua mãe, em algum lugar nesse ponto aqui, estava voltando para sua mãe, em algum lugar nesse ponto aqui, o processo foi completo. E o que nós vimos foi a primeira vida. Vida, significado, que a vida, que a célula, que o aminoácido poderia se suster e, devido às energias no ambiente, replicar a si mesmo. Que significa agora que o Sr. Cohen poderia fazer mais de si mesmo. O Sr. Cohen significa o aminoácido, NOCH. Mas se percebeu que não era para ficar, não tinha como ficar igual ao Sol para poder dar e receber. Tinha que criar uma estrutura que continuamente poderia receber e dar, mas nesse processo se manter, segurar algo. E então se tornou muito fácil. Precisava de um mecanismo. Precisa criar um sistema simples, onde, como é absorvido a energia, poderia liberar energia em qualquer forma, mas ter sua estrutura e no final começar a se atrelar com a circulação, com o sangue. Precisava se atrelar com o sangue porque o ferro precisa se combinar com o campo magnético do planeta para criar a circulação por diferentes forças de energias do ferro em conjunto com o campo magnético da Terra, assim que o ferro é magnético, cria o melhor sistema de movimento que existe. Então, de forma bem inteligente, se atrelou ao ferro, criou inteligência. Então, a inteligência foi fácil para ser feito. Então, precisava da fisicalidade porque a partir daquele ponto era só energia. Se você olhar para isto, um aminoácido, no espaço de nenhuma gravidade, é na realidade um vírus.
mas ao se envolver em viver e a condição do planeta, é um vírus bem fraco, extremamente fraco. Se eu fosse um aminoácido, Sr. Corre, eu teria escolhido de forma bem sutil mais um material para poder me adicionar a mim, e eu seria feito o que o vírus faz também. E isso é o que não aconteceu, na verdade. E é por isso que o homem neste planeta é fraco. Ele não pode se comportar na matéria em energia, ou o que você chama alma, mas se atrela e se acha uma maneira de fazer para se atrelar para uma fonte de energia, pela diversidade da interação dos campos do seu próprio, cria um novo pacote de energia que pode estar melhor para dentro e pode dar suporte a isso. Isso é o que nós chamamos da alma do homem. Então, o maior erro foi feito, ao invés de ir tudo pela condição física e se atrelar a si mesmo com cobre, com zinco e com todos os outros metais, ignorou sua própria essência e o centro da sua própria criação, o pacote de energia que nós chamamos alma. Se os aminoácidos, no ponto de estabelecimento da vida neste planeta, aprendessem a trabalhar de uma maneira bem diferente, um pouco diferente, num sistema diferente, o aminoácido ia se manter com um pacote de energia e poderia lidar com o vírus, todos os vírus. Portanto, essa é a falha na estrutura do homem. Deveria ter interagido com energia e matéria com condição material. Foi da energia para a matéria e deixou tudo na dimensão do nível da alma, ou no centro da energia, que tinha singularidade, mas não um propósito. Então pode apenas trabalhar um na energia, que nós chamamos a alma, e um no nível material, que nós chamamos o corpo do homem. Portanto, se o homem, uma vez se tornar um homem do espaço, para viver em qualquer dimensão, precisa trazer para si, para entender, tudo de uma certa forma se conecta com a sua própria alma, que tem uma energia guardando ali, tem um filtro de energia, um sistema de filtro de energia, uma condição de energia para ser capaz de viver nas profundidades do universo. Enquanto o homem estava se movendo mais e mais para a dimensão da fisicalidade, criou um sistema de necessidade que teve que montar para si mesmo, para sua própria. Teve a circulação do sangue, o manter no fígado aquele sangue, o sistema digestivo para poder ser capaz de usar diferentes materiais deste planeta, o pulmão para o ar, o estômago para o sistema digestivo, para os líquidos e para o sólido. Então teve que criar seu próprio sistema de filtragem, os rins e o que nós chamamos o intestino grosso. Então teve que criar uma condição que só usa o lado do ar como barcos para poder limpar e para poder absorver. Então precisava coordenar o trabalho de tudo isso em conjunto com compartilhar da alma ou os centros de energia, e você tem que ter um sistema de controle central que se chama cérebro. Então, na realidade, o processo da criação do homem físico neste planeta veio por conta das primeiras interações, e então sistemas para poder garantir a sobrevivência, porque na dimensão da fisicalidade tudo tinha que ser lidado na dimensão física, porque onde a dimensão da alma
tinha que ser apenas energia, como o Sol. E esses dois ficaram entrelaçados no processo. O homem surgiu da primeira interação para a posição da entrega das primeiras células que estavam se movendo na sua coordenação específica em bilhões de anos. E, de acordo com o ambiente, com o que estava disponível de materiais e nas condições da posição com respeito aos ângulos do planeta, novas criaturas, novos animais, novas plantas e nova vida começou. Esse planeta é rico em diversidade de materiais. E diversidade de materiais desse planeta, se você entendeu, vem da diversidade das energias através do ângulo de inclinação com respeito ao Sol, com relação ao Sol. E neste processo, todos os animais, aqueles que podem absorver mais, acharam uma forma mais fácil de absorver mais e se tornaram cada vez maiores e dominantes. E ao mesmo tempo, até para eles, quando nós falamos, este processo não parou. Nas florestas da Amazônia, da América do Sul e nas florestas da África, nas savanas da África, todos os dias, devido às mudanças de forças de campos desse planeta, continuamente, novas vidas são criadas. Vá para o cientista, quando o cientista fala que nós somos nova espécie disso, daquilo, a maioria não vai para bilhões de anos atrás, devido à ignorância do entendimento do processo de continuamente criação desse planeta. Muitos deles tomam forma alguns anos atrás, na verdade. E muitos dos novos animais que descobrimos nas florestas no planeta são criados, são novas criações em interação com novos campos e todos os venenos e a poluição e tudo mais que nós fizemos aqui. Essas são as crianças, nossas crianças, do nosso abuso desse planeta. A vida não parou e não parou bilhões de anos atrás. A criação, a diversidade desse planeta vai durar até o último segundo quando entrar no útero da sua mãe. Quando você se unir novamente e se juntar novamente à sua vida com a sua mãe. Quando a chuva voltar caindo na terra e voltamos para o sol e ver sua própria criança como a terra. A vida neste planeta, como nós chamamos de bilhões de anos, é só uma viagem temporária. Bem temporária. Tem uma janela da existência, do espaço da existência, e em breve, quando você for puxado mais e mais para isto, a vida como nós vemos não vai existir. As condições deste planeta não vai permitir mais. O novo posicionamento é muito próximo do Sol. E quanto mais próximo não vai ser possível isso. E neste ponto além, e neste ponto dentro, é apenas uma janela da vida. Não mais do que isso. E neste processo, onde nós somos criados, neste processo onde toda a estrutura é criada, é um segundo, é uma estalar de dedos na vida do universo. De uma certa forma, se você olhar para isso, esse é um deserto que tem chuva e tem energias, e floresce, e você vê vida nele por um período bem curto, até o sol vir e destruir todo o resto. É isso que nós somos. Bem temporário. E nesse curto período de milhões de anos, nós escolhemos alguns anos disso. De várias maneiras, valeu a pena viver nesse planeta.
Ou nós usamos essa janela para nos tornar passageiros do universo. E até mesmo nesta dimensão, nossas vidas vão ser só um estalar de dedos também. E se nós pudermos usar o passo a passo para nos tornarmos mais próximos da origem da vida, até mesmo nossos filhos, nossos sols e nossas galáxias vão se mover para ali, porque estão no mesmo processo que nós estamos também, como poeiras, né, nas bordas do sistema solar. Nós todos imos para e voltamos para o Criador. Não importa se você é uma gota de chuva, se você é um sistema solar, se você é uma galáxia, ou até mesmo se você é um universo. Tudo é dinâmico. Tudo vai se manter no mesmo curso e tudo é o mesmo. E o que nós olhamos é literalmente isto. O que nós chamamos nossas vidas, o que nós chamamos a vida neste planeta, é uma pequena janela de oportunidade para oportunidades quando a chuva vem. E o deserto se torna verde e em breve volta para ser um deserto novamente. Mas neste processo, quando nós entendemos que a interação entre a fisicalidade eu tive um problema aqui gera a diversidade de energia, que neste processo da vida você volta para um ponto. Nós temos a habilidade para nos tornar pacotes de energia em todos os domínios para poder alcançar o Criador novamente. E de várias maneiras vai ser o inverso, como foi com o Sol. Nós imos e nós voltamos para ele. E neste processo você puder entender a condição que nós chamamos as energias de dar do Criador, cria sua própria condição para ser capaz de se tornar parte do pacote de energia da criação. Então o homem recebe o presente da vida, o presente da inteligência no seu próprio nível. Alinha sua inteligência e depois ele fica livre para isso. Ele se comunica e entende. Então, quando você fala sobre a alma do homem, a criação do homem e a alma que pode ser alinhada com o Criador e nós, para o nosso nível de entendimento, é apenas para nós, não para as plantas, não para os animais. O homem é tão envolvido na sua própria hipocrisia que não vê a verdade. E neste processo, nós evoluímos, dependendo do posicionamento que nós criamos e o quanto tempo vamos durar. Nós pegamos diferentes posicionamentos e condições e nós dominamos por certo tempo nesse processo. A humanidade perdeu o rumo da sua própria existência. Portanto, o que realmente aconteceu nessa diversidade, nessa interação da matéria e dos campos, nos tornamos homem ou o mamífero que podia pensar e poderia usar o seu ambiente. E ao mesmo tempo, para ter interação entre seu pacote de energia e seu pacote físico, nós criamos domínio. Nós chamamos isso de cérebro, nós chamamos isso de consciência ou de emoção. E quando a humanidade entender isto, quando a primeira criação do ciclo perceber isso, que está no controle do seu próprio destino, para o pequeno ambiente que vive ali, tem uma inteligência para afetar a posição e a direção do movimento da fisicalidade e o seu comportamento com relação a outros pacotes de energia da fisicalidade, outras energias também. O homem se torna consciente
do caminho correto. Então, aqueles que entendem a direção da corretude do caminho correto, vai gerar uma coisa. Eles entenderam isto. E eles entenderam isto. E quando você entendeu ambos, então nos tornamos conscientes. Nos tornamos humanos, conscientes humanos. Consciência humana. E nessa consciência, cria duas coisas para nós. Se você entendeu corretamente, nos tornamos acreditar na energia que nos criou. Da, încheiem că, din păcate, asta este traducerea automată în toate limbile. Văd că și nu numai din engleză traduce, văd și din portugheză foarte prost. Așa că nu o să mai pun așa ceva, învățătură de minte, numai dacă este și în engleză, că mai înțeleg oamenii. Bine, domnul Dinulescu, vreți să spuneți ceva, Eugen? Nu. Nu? Am înțeles. Atunci eu vă doresc noapte bună, pentru că acum intru la portughez ca să le văd. Eu am înțeles pentru că înțeleg eu limba portugheză. Am studiat la facultatea asta, dar dumneavoastră cred că nu ați înțeles decât la nivel de suflet. Dar e bine și așa, că ați înțeles din desenele acelea. A explicat domnul Cheș cum a luat viața pe Terra și că trebuie să fim corecți pentru ca sufletul să evolueze și să ne întoarcem la Creator. Asta e ideea de bază și că acest aminoacid este cel care e baza, cărămida întregii vieți de pe planetă și de aici și din univers, din unicos chiar. Bine. Vă mulțumesc din suflet că ați avut răbdare până la ora asta. Sper că ați învățat câte ceva nou și ne vedem săptămâna viitoare. Cele bune! Săptămâna viitoare puteți să puneți mai multe întrebări și o să alocăm mai mult timp și pentru discuții. Nu o să mai pun așa multe materiale. Noapte bună! Mulțumim, noapte bună! Cele bune! Aici se încheie lecția cu numărul 35 despre carbon 14 și aminoacid, susținută de colega noastră Salomeea Romanescu. Vă mulțumim pentru atenție. Noapte bună! Și eu vă mulțumesc, băieți, și mulțumesc și lui Alex și lui Dan că m-au ajutat, m-au susținut și dumneavoastră tuturor. Nu uitați să ne rugăm în fiecare seară la ora 9 pentru pace, să ne conectăm la nivel de suflet cu toți cei care doresc pacea pe planetă, să trimitem în sufletele liderilor ideea de pace, să facă mai repede odată, să nu mai țină langa cu războiul. Cele bune, noapte bună!